Hare Krishna, dear devotees, welcome for today's continuous discussion on Shastra Study Marathon on a book called Nectar of Devotion. So today is 20th June 2025, Friday. So we gathered on this very nice day, auspicious day to speak on what they call Nectar of Devotion. Okay. So before we start, let's do our invocation prayer. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कडामयं ददाति स्वपरन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहागण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतपरिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाचर्यस्तारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वर्षभनाविधि विदयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपनुग भक्तिर श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपनुग विरुद्धापसिद्धान्तद्वान्तारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबरा संबोधे पादं पूजयते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनुग वरायते गौरवीर भव भूमे स्तुम निदस सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने करोति सिरमा पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते ताप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताक स्वामी नामिनी नामाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कद दामदाय नगर ग्राम तारिणे हरि ओम तत्सत श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा dear devotees. So we have gathered here again to continue our discussion on the wonderful nectar of devotion. Okay, nectar means amrit. That means what they call um, nectar. That means is amrit. Then bhakti, which is the bhakti, which is so nectarian. All right, which is so nectarian, and is in Sindhu. Sindhu means ocean. So we are trying to go into ocean of bhakti. And what kind of bhakti we are talking about? Prema bhakti. That means the nectarian, the sweetness, all right, the sweetness of that nectarian bhakti. Okay, so where do we get sweetness? When there is love. So love means what? Prema. So prema means how to go into prema. First of all, when you have to get to know someone, right? Say like for instance, before say like for instance, you want to say like first in your mind, technically, you start to love the country. Example, I'm giving an analogy example. First, you start to love the country. Okay, I think I love this country. All right. And therefore, I think I need to protect the country. So in order to do that, I know the best place that I can practice this, my loyalty, all right, my patriotism in this country, it is by me becoming a soldier or a police, or I just say soldier. So first I want to become a soldier. I must get to know, first of all, okay, first my intention is to protect the country. Now, what is the rules and regulation of protect the country? How to do it? You know, how to handle the weapon,
how to have a wrist, I mean, what they call wrist fight, right? In case, and how to use the sword fight or knife fight, and pistol, and M16, and how to utilize all varieties of weapon like bazooka, all these kind of things. So we joined the army, you learn that. Okay, first you learn. Okay, you follow the district. Then when you want to learn that, you have to be very, very disciplined. All right. So you have to discipline. So discipline means you have to get up early in the morning. You must make sure that the body is fit. So you start to practice the rules and regulation. Okay, first you do, you like it, then you go in, you start to practice rules and regulation. So after you practice rules and regulations, then after that you what they call you become what they call so you take orders. All right, when the captain says now go there and fight, go here and fight, you just take orders. But after you become a seasoned fighter, that means you become more and more reinforced in your patriotism. Then what happened? You start to be spontaneous. All right. So when the war starts and everything, sometimes when the captain says something, you just go. Spontaneously, you will go into war and you'll be looking forward. There's a mode of Kshatriya, always looking forward when they can fight. All right. So that is spontaneous. Then after that, as you go in and fight, and after that, say you win the war, you get liberation and everything, then you go into ecstatic feeling. All right. Ecstatic feeling. So in that ecstatic feeling, you'll be like so ecstatic, you're guarding the border, you're so proud of yourself, your insignia, your title, with all the color dot. Then after that, once you come back, sometimes they ask you to, the certain schools will invite you, come and speak about patriotism and all these kind of things. You start to speak and sometimes you can burst into cry and all these kind of things. So that means you start to love the country so much that you're willing to do anything. You're not worried about economic situation. You're not worried about this politician. You're not worried about discrimination. You're not worried about all these kind of things. As long as what you're concerned, you love the country. So similarly, like that, we start in our bhakti. First, we understand. Okay, first we acquire knowledge. So when we look at Bhagavad Gita, okay, in Bhagavad Gita, what Krishna said, when Arjuna says he's not going to fight, Krishna immediately didn't say, just do your seva, fight. He could have just said that. All right. But he said, no. But where he started? He said, why do you not want to fight? He asked. And Arjuna is telling, no, because I need to kill my relation. I need to do this. I need to do that. What's the point killing my grandfather? My teachers like Kripa, then Kripacharya, then Dronacharya, and my brothers like Duryodhana and the brothers, and my nephews are there. I can see my nephews are there. I can see my best friends are there. I can see my childhood friends are there. I could see my dear friends are there. I can see my uncles are there, like Kampuchea, the king of Kampuchea, right? The king was Arjuna's mama, and he loves him so much. He's so dear to that mama, Cambodia. And he's there standing there with the upright weapon, want to fight. So he said, look at all these things. All the people that I love the most in my life, because they don't know who is there to fight, right? They don't tell you, now in my place, I'm going to get all these allies. No. So they start to gather people. Duryodhana went and canvassed and bring all the people. Now this is my party. And Arjuna canvassed this party. So he never expected all these things to happen. So during the warfare, when he saw all these people who are so dear to him standing right in front of him to kill him, he was so heartbroken. He was so heartbroken and he don't know what to do. He was so sad, and he says, okay, therefore, but it's your duty to fight. Then Arjuna argued. He said, what's the point? If I fight, I win the kingdom. I'm going to enjoy the kingdom tainted with blood. Rattakarai Arasangam. In the Rajyam, Rattakarai Rajyam. ஒரு விஷயம் நம்ம அனுபவிக்கணும்னா, ஒரு சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும், சொந்த பந்தங்கள் தேவை. சொந்தமும் தேவை, பந்தங்களும் தேவை. எல்லாம் சேர்ந்தாதான் திருவிழா. இவங்க எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு நான் என்னத்தை அனுபவிக்க போறேன்? பரவாயில்ல, எடுத்துக்கிட்டு போட்டோம். Let them have the kingdom. I rather go into the forest and meditate. And that's when what Krishna says at first, no, Arjuna, let me tell you. Let me start from the beginning. First of all, you must understand who you are. நீ யார்? எங்கிருந்து வந்த? எங்கிருந்து போற? ஏன்னா இப்ப மட்டும் இருந்தியா? இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறியா? இல்ல எதிர்காலத்துல இருக்க போறியா? Are you the one? You must understand who you are. So you first talk about self-realization. That means to understand I am the soul.
So like that, he went and he started to give instruction. He said, now you understand step by step. So you see, Bhagavad Gita is a book of science, scientific book. You see, explain one by one, step by step, step by step. All right. Then after that, he says you must follow some rules and regulations, this and that, right? Then at last, Krishna says, now look at this, simply give up everything, surrender everything. All right. And he also, there's one part also, he'll be telling, those who die in the morning will go straight to the heaven, never born again. Those who die at night, they will return. But because the war is happening in the morning, so you're going to kill them, they are not going to come back. You don't worry. All right. So, end of the day, he says surrender. Surrender to Krishna. So now we understand. So in our process, we start to know that devotional service, Bhakti Seva is the topmost. We understand that. All right. Then, okay, what are the rules and regulations? Okay, now, is it Bhakti Seva? Simply go and do cooking in the temple. Simply go and clean the temple. When the group goes out for Sankirtan, I just go enjoy, do Sankirtan. I just come to Mangalarti. I chant my 16 rounds. I do Tulsi Puja. Is that devotional service? Or is there anything more than that? All right. So in order to understand that, so what happened? We start to study. First of all, we have to be convinced that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, which every one of you are very much convinced. All right. All of you are very much convinced that Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. Iti chamsa kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Srimad Bhagavatam says that, right? So now I understood Krishna as a Supreme Personality. All right. Now, then after that, Krishna keeps speaking in Bhagavad Gita, because you are my dear friend, because you are not envious of me, I will reveal the secret to you. I will reveal more secret to you. Raja Guhyam, Raja Vitya, Raja Guhyam, the king of knowledge, the king of all secret. I will reveal to you because you are my very dear friend. So now the question is, so in order, if I want to get the full mercy of Krishna, should I just worship him with awe and reverence, or should I become his friend? Then I said, okay, I should become his friend. So we got that idea that I must become his friend. So when I become his friend, when I see his opulent, what is the next thing I should do? I should not get carried away. I should not be very jealous of his opulent. That means I shouldn't be envious of him, right? So then become his close friend, dear friend, he start to reveal. Okay, now I should not have fear for Krishna. I should become his friend. Then we start Srimad Bhagavatam. So in Srimad Bhagavatam, Krishna, there's a lot of evidence saying that what is the advantage of being Krishna's friend? When Parikshit was about to kill Arjuna's grandson, Ashwatthama released that Brahmastra, and Parikshit was in the womb. But Krishna went and protected him. Then while we are studying that, then suddenly we see the praise of Queen Kunti. She'll be saying, give me more and more trouble, Krishna. If the more trouble that we have, the more association we'll have with you. If we are not going to have a trouble-free life, I know that you won't be with us. I say, what? Can you imagine you go and pray to Krishna? Oh, Krishna, give me more and more suffering. Not enough. The suffering that you're giving me, not enough. Give me more so that I can remember you more. That means there's something beyond friendship. You can go and ask God for pain. You can go and ask for the pain. Then what is that? Then we study that. Then after that, we slowly, gradually go. Then we come to the 10th canto. We start to see the Krishna's Rasa Leela and all these kind of things. Wow. And after that, Krishna declares that this is my topmost devotees. Really? That means, in order to do that, what should I do? Then now Krishna says, love me. Love me. Give up all rules and regulations and everything, throw away aside. Love me. Right. Now, so in order to do that, I start to have doubt. Love Krishna? How to do it? Then we come into nectar of instruction. So in the nectar of instruction, Rupa Goswami is saying, now let me tell you, the topmost, what you believe is true. The topmost success in bhakti is to love Krishna, is to become his lover, not to become his slave, not to become his servant, not to become his bhakta or whatever, be his lover, lover. Okay, in order to become lover, what should I do? Okay, now first thing, Vacho vegam, manasa krodha vegam, control your mouth, control your tongue, control your thinking, control your attitude, control your habit. If you can do this, you can create devotees all around the world. That means what? If I can control this, if I can go and create disciples all around the world, that means I can come to the very high level. That means you're talking about what? Madhyama Uttamadhikari. So why I should become Uttamadhikari? Because if I want to be Uttamadhikari, means I become a pure devotee. Ah, really? Then after that, okay, further explanation, Bhakti Aloka.
further convinced. So now we are all somehow or other, we are very convinced that Krishna is the supreme personality of Godhead, and our ultimate goal is to become a pure devotee of Krishna. We all want to become a pure devotee, right? Is it a worthwhile desire? Yes, because human can never live without desire. When I say I have no desire, that is also a desire. You know, if I say, oh, Krishna says, okay, now I want to take you to Vaikuntha, I'm not interested. I want to take you to Goloka, I'm not interested. I want to give you a planet like Dhruva Maharaj. I give you an entire planet. And Dhruva Maharaj says, no, I'm not interested. I just want you. I just want bhakti. That is also a desire. Right? When a man no desire, he's a deadlock. So now, for us to set our goals, to have this kind of desire to become a pure devotee of the Lord, why not? So if you have that desire to become a pure devotee of Krishna, so what is the thing? That means whether you're going to make it this birth, or at least next birth, or at least the following birth, at least 2 or 3 births down the road. Oh, you say, oh my God, that's so long. Comparatively, trillions of ages that you are existing in this place. You can't wait another 3 more births? Hey, fair enough. Because we also understood from Bhakti Loka, Bhakti Vinod Thakur says, for a devotee, there's no past, there's no future, and there's no present. There's no past and there's no future. Because for devotees, the seva is eternal. When there's something is eternal, there's no yesterday and there's no tomorrow. You see? Because now is the moment that I am sitting and chanting and worshipping the Lord. That is an eternal seva. So for a devotee, they have no regret about their past. At the past, we might have done a lot of mistakes. You know, we should be a women hunter. We should have been a drunkard, meat eater, you know, or you should be a first-class gambler, cheater, deceit, just name it, anything. It doesn't matter at all. All right. And about the future, we have no goals for the future. Now, I'm going to set my goals. Tomorrow, I'm going to achieve. No, we have no goals. Because you know why? Because every single second, we are in Krishna consciousness. Every single second, we are getting that, what they call, the satisfaction and the happiness, right? Why we set goals? Tomorrow I'm going to do that because I couldn't do it today. All right. So I have to finish up this example. Okay, I must finish up this chapter 10 of Srimad Bhagavatam example. All right. So because I couldn't do it today, I'm setting my goals. I'll do it tomorrow. Because I couldn't do it. But for sadhana bhakti, there's no tomorrow. Because every single second you are doing sadhana. Whether you're chanting on your beats or maybe you're chanting without beats, you're chanting, you know. And when you're traveling, I don't think so. You're listening to more and more these cinema songs and all these kind of mundane musics. But you're listening to more and more kirtan. You're listening to more and more classes, you know. Oh, that sadhu is speaking about what, these sadhus speak about what. We want to get all varieties of taste, right? Or you're pursuing education like Suvarna Kanti. She's doing a Bhakti Sastri. She's doing a Bhakti Sastri. So she always need to meditate. Okay, the question they asked, how to answer that question. So that means somehow or other in 24 hours, at least 20 hours or at least 15 hours, you are Krishna conscious. Which before, for millions of births, you are not even a single second you are Krishna conscious. It's a fantastic improvement, right? So now I understand, okay, I want to be a Bhakta. I want to be a pure devotee. Now, what is the pure devotee all about? So now we know, okay, first thing you start before you become a pure devotee. So before you do your PhD in chemistry, example, you must know your basic chemistry. You must know ABC chemistry. What is this chemical? What is that chemical? The chemistry table, the chemical table. You must understand all the table, right? Without knowing that, you cannot have a PhD in chemistry. It's extension knowledge. So similarly, when you want to become a pure devotee, you must know what is the ABC of a pure devotee. How to become first of all, what is the step 1 being a devotee? So we have discussed for the past few days, for the past 1 week, we spoke on, there's a devotee, there's 3 types. That is sadhan bhakti. Second is bhava bhakti. Third is prema bhakti. So now we are still discussing on sadhana bhakti, and the sadhana bhakti is divided into 2. That is, one is Vaidhi sadhana bhakti, which is rules and regulation. First, you have to follow the rules and regulation. Just like you're going and joining the army, you are going through the rules and regulation. Wake up early in the morning, do that exercise. You know, you have to run 100 rounds a day. You must do 100 pumping a day. You know, you must do this. Then when the captain says, get up, poop, you have to get up. You know, until the captain says, turn right, turn left, you have to stand there like a log. The only thing allowed, you're faint. Okay, until you're faint, you have to stand there. You know, you have to blindly follow your leader. You're trained. You follow all the rules. Raga, Vaidhi, Sadhana. So in the same thing,
our spiritual master have given us some rules and regulations, the 4 regulative principle. Right? No meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. So no meat eating means also there's also further classification. No meat eating means is that's including you should not eat onion, garlic. Is that only onion and garlic? Yes. There's further patai, durian, mushroom. All is not allowed because it's all food in mode of ignorance, total ignorance. Because when we want to practice Vaidhi sadhana, when we want to improve our sadhana, we should not pollute ourselves with this kind of food in mode of ignorance. Hey, but that is vegetable. Durian is fruit. Yes, fair enough. Durian is fruit, but this fruit is in mode of ignorance. Because when you eat durian, you feel like so dull. I'm saying this because I'm a durian addict before. You know, last time I used to buy one buckle durian or one booth durian, not one durian, two durian, and we used to eat a feast of durian. Right? So, and a patai, the stinky bean, they call it in English. You know, after you eat stinky bean, then after that, what happened? You fart, smell terrible. You go to toilet, smell terrible. And it's after you eat, you feel like so dull, mundane. All right, you try to eat durian and patai and see you can chant or not. You can never concentrate because in the food of mode of ignorance. And how about mushroom? Hey, mushroom. I never heard about this. Mushroom is there because mushroom is fungus. Mushroom is not, it's not vegetable, it's fungus. All right. But unless you don't have a choice, you go to the Buddhist restaurant. Okay, worst case scenario you take. Like sometimes you go to India, you can't find, because for them, without onion and garlic, they can't even think about it, vegetarian restaurant. And suddenly you're a diabetic and you're going to hypo, you know, your body starts shaking. You cannot go that, I don't eat onion and garlic, finish. You get hypo and faint on the road. So you have no choice. You go there, okay, eat. When you don't have a choice, in the time of crisis, there's no rules and regulation. It's also mentioned in the Vedas, right? When there's a time of crisis, if you don't have any other food, even only the beef is available, no harm eating it. Because that's what Prabhupada did when he told his Harikesh Maharaj and all his devotees to go and when they're preaching in Russia, they say, I can't find vegetable. This kind of place, there's no vegetable. You know, I only snow, there's nothing grow. What can I do? Prabhupada says, eat fish and preach. He said that eat fish. You want to eat fish? Go for it. When there's crisis, emergency, there's no choice, it's okay. But don't make it, but you should not make it a habit. Right? So like that, so in terms of crisis, under the food, this is the certain thing you have to follow. No meat eating, no meat, no fish, no eggs, no mushroom, no durian, no, what they call, what is that? What's thinking bean? Patai. All the food which is mode of ignorance, not should avoid. Right? When you talk about intoxication, what is intoxication? No tea, no coffee, and that also no decaffeinated coffee. You know, sometimes they say, I'm drinking decaffeinated coffee. You know, you try to Google and see. Decaffeinated coffee also contains coffee. All right, what is the reason that you should not take coffee? Because the taste is so interesting. Those who drank coffee, I was a coffee addict before. You know, the taste of coffee is so refreshing. The tea is so refreshing. You feel so good because of the tasting. So we don't want to take any sort of caffeine into our system. Coca-Cola, Pepsi, right? So then after that, what we do? No coffee, no tea, no Coca-Cola, and no Pepsi, and then like Red Bull. You know, all these are strong caffeine. Okay, we try to avoid that, and intoxication. Then no cigarette smoking and no what else? Yeah, around there. Anything? No drugs, no LSD, no drugs, and all these kind of things. Right. Then after that, when you talk about meat eating intoxication, okay, no gambling. Okay, gambling. So under gambling, what you should not do? You should not go to KTM, Kuda Toto Magnum, right? That is trying out your luck in this thing. And also like highly speculative market. Highly speculative market means like stock market, forex, and all these kind of things, very highly speculative. All right. But the question is, Alama, but that's my job, that's my this thing. So only those who are in that mode, those who don't have any experience in forex and stock market, don't put your leg into it unless you have that kind of natural tendency. Because I myself a forex trainer, that's what I'm telling you. Forex is not a joke. So if you don't know, don't do that. So okay, but I'm only teaching. All right. So this is falls under gambling. And under illicit sex, what are the illicit sex? Illicit sex means illicit what they call affair with a woman other than your wife. All right. Because it attracts, the sex is so much attractive, it attracts your mind. All right.
It attracts your mind. So under the illicit sex, what are the things that you should not do? Watching pornography, watching this, reading these kind of Playboy books, right? And looking at other women in a very lusty form. Look at the girl, wow, lusty form. Imagining with other women or other men, all right? And all these kind of falls under this thing, all right? So everything has to be regulated. So why we need to follow all these kind of rules and regulation? Because to keep your mind, so that your mind can just concentrate in your sadhana bhakti, that eventually you can go to raga nuga bhakti, right? So in order to do that, so this is all what they call a stumbling block. It's not only a stumbling block, it is a diversion. See, like for instance, you are driving on a road, you're just peacefully driving, and suddenly there's a big building, right? Says that, merry-go-round, there's a merry-go-round and all this kind of, what do you call that? Say a circus, all right, circus. So when you go there, hey, circus. Okay, first is a distraction. And number two, it's allurement. It will allure you, pull your car in. Okay, lah, just take a diversion. Just go there and just watch the circus for a while. So you go there and look at the circus. Wow, see the flow jumping from one pole to another pole. See the monkeys and elephants are dancing, right? So you get diverted. Then after that, for you to come back and continue the journey, you have already lose your momentum. So for that, we are following. So that is called Vaidhi Sadhana Bhakti. So that's why we are practicing this Vaidhi Sadhana Bhakti, right? So now we will proceed further in that teachings of Vaidhi Sadhana Bhakti. So where are we heading now? All right. So we should be within being. Page 32, right? As stated. Father's kingdom. All right. Okay. All right. So we're going to start here. Okay. Yes. Someone saying something? Vaishnavi, Kamala, Saki Mata, you want to say something? No, Prabhu. Sorry, Prabhu. Okay. Fine. So now let's look at, okay, first of all, we always try to remember this. 1.2.22 means it is Eastern Ocean, second wave, text 22. Bhukti mukti spraha yavat pishachi hirdi vartate tavat bhakti sukha Sukasyatra Katam Adbyudayo Bhavet. As stated before, there are three kinds of happiness in material. Okay, there's three kinds of happiness, right? So, what are the three kinds of happiness? Material happiness, spiritual happiness, and devotional happiness. So, devotional service and the happiness due to execution are not possible as long as one is materially affected. All right. So, what is not possible? What is not possible? What kind of happiness which is not possible when the person are still materially affected? That is devotional devotional service and the happiness due to execution. So when you do devotional service and the happiness that you should get by performing devotional service, you may not get it if as long as you are still affected materially. If someone has desire for material enjoyment or for becoming one with the Supreme, these both considered material concepts, right? So now what does it mean? So that means what they call so when we have some desire for material enjoyment, at the same time we also want to merge into God. We want to become one with the Supreme. So becoming one with the God means it's Mayavadi philosophy. Or no, sorry, it's a Brahmavadi. All right. So that means that the rishis all want to become one with God. They want to merge into what they call into this Jodi. So these are called still. This is all considered under material concept because the impersonalists cannot appreciate the spiritual happiness. The impersonalists, right? The Mayavadis cannot appreciate. They cannot appreciate means they cannot feel, right, the spiritual happiness of association and the exchange of loving affairs. What is spiritual happiness? Prabhupada is explaining here: association and exchange of loving affairs. So you associate and you exchange loving. Exchange loving means what? When I go and see someone, you hold the hand, right? Look deep into the eyes. How are you? Are you okay or not? I'm so happy to see you.
Yes, yes, I'm so happy to see you. Or suddenly you see a long lost friend, you just go, hey, you're here, Haribol. You just give them a hug, you know, and just say, I'm so happy to see you. Yes, I'm so excited. I came just looking for you. Yeah, you gave me a big surprise. Okay, this is called the loving relationship, loving exchange. All right. So now, what is that talking about spiritual association of exchange and the exchange of loving affairs with who? With the Supreme Personality of Godhead. Okay. And their ultimate goal is to become one. But their goal is to become one with the Lord. So when we can associate with Lord, we can talk to the Lord, we can hold his hand, we can give him a hug like that. But now we say, no, I don't want that. I want to go deep into your body. What's the point? So that is, they couldn't understand, because the ultimate goal is to become one with God, one with the Lord. Just merge and become nothing. This concept is simply an extension of material idea, right? Material idea, right? For instance, when you can get a chance of working in the kingdom, you can work in the palace, right? Okay, you get a chance to work in a palace, but he says, no, I don't want to work in the palace, but I want to go into the palace and stay there, be part of that, part of the residents of the palace, all right? So which is more conducive? Go there and become one of the residents in the palace. You are insignificant. Compare that you personally serve the king sees you, you're such a good butler, I really appreciate your service. That is different thing. Example, right? So in material world, everyone is trying to be topmost hate man among his fellow men or neighbors, right? So like that. So that means in the material, then Prabhupada is continuing about the material idea. Okay, in this material world, everyone basically 99.9% trying to be topmost hate men. They always wants to become a leader, topmost hate men. Where? Among his fellow men or neighbors. So sometimes when you see, we try to become a hate, we try to become a, what they call? We trying to become a leader. We want to become the hate. Okay? தலைவரா இருக்கணும், இந்த இடத்துல இந்த சங்கத்துல தலைவரா இருக்கணும், இந்த சமுதாயத்துல தலைவரா இருக்கணும், இந்த இதுல. So அந்த மாதிரி. So everybody wants to do that. So either in the communal, social or nationally, everyone is comparing to be greater than others. All right? So in the material world, in the material concept of life, all right? So that means everyone is competing. They're always competing to each other to become greater than others in the material concept of life. Sometimes when we see we are putting our children in different type of school, we are giving them a different kind of education because we want our child to be better than others. Yes or not? We want to become the child to be better than others. We want the child to become a more great, or they want a shortcut, this thing. So we are always trying. Sometimes I've seen, like yesterday when I went and fetched my daughter, I saw one Chinese lady who was scolding the child. And I was just asking the guy, kenapa dia banyak krio? Why the fellow shouting? No, he said, according to him, he says that this lady and another lady, they are not in good terms, but her daughter did well in the last few, as the exam went on, well, then this thing. And the mother was so angry and shouting at the child, such a young child, standard 3, shouting, wow, girl, why are you so stupid? Huh? Why cannot study? Look at her, she did it. So everyone, it's a competition is there. The competition of who going to be great and who going to be inferior, right? So this greatness can be extended to the unlimited. So that means this greatness also can be extended unlimitedly, so that one actually wants to become one with the greatest of all. So that means it also can be extended. It can get extended so greatly that you come to that ultimate desire that you want to become one with the greatest of all, the Supreme Lord. Right? Always I want to be greater than the community. I want to be greater than my neighbor. I want to be greater in the education. So what is that ultimate great things that you want? To become one with the Lord, right? So this is also a material concept, although may little more advanced. Okay. Now, however, the perfect spiritual concept of life. So now Prabhupada is explaining the perfect spiritual concept of life. Please underline this statement. So what is that perfect spiritual concept? Are you following me on this? So now, now I'm asking you a question. So what is the perfect spiritual concept? Okay, what is the perfect spiritual concept? So Prabhupada explaining here is the perfect spiritual concept is
complete knowledge of one's constitutional position. This is number one. Are you all following me on this? This is the first point. The first point to consider. This is the point number one. Which is more clearer? This is more clearer. This is more clearer. This is more clearer. All right. All right. So I put point number one. What's the girl's name? Suvarna Kanti. Are you following me? Yes, Prabhu. Okay. So in the மாதிரி கேள்வி வந்துச்சுன்னா you know how to answer, right? Suvarna Kanti. Yes, Prabhu. So in the மாதிரி கேள்வி வந்தா you know how to answer, right? Yes, Prabhu. So what is a perfect spiritual concept? அப்போ வந்து இதெல்லாம் please underline. Very important. So the perfect spiritual concept of life is number one, complete knowledge of one's constitutional position. So what is that complete knowledge? So the complete knowledge means, so what is the complete knowledge? So the complete knowledge, okay, this is the first point. So complete knowledge of one's constitutional position. So first, now let's discuss what is that constitutional position. All right, what is this? What is this constitutional position? Okay. So what is this? What is this constitutional position? So the constitutional position na enna arthona, your original position. This is very important. Those who are hearing it for the first time, please pay attention. If you don't understand, please stop me and ask me a question. Of course, as I used to say, I love people asking question. No, because here we are talking about discussion. So constitution another Malayla perlembagaan. அப்ப perlembagaan என்ன அர்த்தம்? Something that can never be changed. ஒரு தடவை இந்த சட்டத்தை முடிவு பண்ணிட்டா இந்த சட்டத்தை தலைகீழா நின்றாலும் மாத்த முடியாது. ஓகே, மலேசியால perlembagaan என்னது? What is Malaysian constitution? Alright, perlembagaan Malaysia என்னது? எல்லாத்துக்கும் மதம் என்னது, எல்லாத்துக்கும் அந்த சமய வழிபாடுக்கு முழு உரிமை இருக்கு. You have right to perform you practice your spiritual life. Right? So if you are a Hindu, you can practice your Hinduism. If you are a Christian, you can practice your Christianity. And there's also another constitution, perlembagaan, that says that you can never convert a Muslim. That is in the constitution. You understand? And the constitution போட்டிருக்கு தமிழ் பள்ளி சீன பள்ளிக்கெல்லாம் வந்து இந்த நாட்டுல சுதந்திரம் இருக்கு வழி செய்யறதுக்கு. So you have right to you have a freedom to have this Chinese vernacular school, Chinese and Tamil schools. Even though recently they start to abolish the system. They say we don't need Chinese school, we don't need Tamil school. China school வேணா, Tamil school வேணா, எல்லாத்தையும் ஒரே ஸ்கூல் ஆக்கிடுவோம். But they couldn't do it. Why? Because it's in the constitution. Right? So in that constitution, once when a country is created, ஒரு நாடை நம்ம உருவாக்காத மதிக்கு வந்து அதோட perlembagaan உருவாக்குவோம். So once the constitution is done, no matter what, you can never change it. The longest constitution was in the American, which was done 300 years ago. Until today, they still maintain the constitution. அப்ப constitution என்ன அர்த்தம்னா, perlembagaan, அது மலாயில perlembagaan என்ன அர்த்தம்னா, ஒரே perlembagaan means the rules, that means your original what they call original condition. What is your original condition? Who are you? What is that? So that means I am not this body, I am the soul. And I am a servant. You know, நான் ஒரு சேவகன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் சேவை தானே செய்யறோம். என்ன செய்யறோம்? ஒரு 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 சூப்பர்வைசர் வந்து மேனேஜருக்கு சேவை செய்யறாரு. மேனேஜர் ஜெனரல் மேனேஜருக்கு சேவை செய்யறாரு. ஜெனரல் மேனேஜர் டைரக்டருக்கு சேவை செய்யறாரு. டைரக்டர் மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு சேவை செய்யறாரு. You know, they are working under him. And the managing director சிஇஓக்கு சேவை செய்யறாரு. சிஇஓ என்ன செய்யறாரு? பிரசிடென்ட்க்கு சேவை செய்யறாரு. பிரசிடென்ட் வீட்டுக்கு போனோடனே மனைவிக்கும் பிள்ளைக்கும் சேவை செய்யறாங்க. சேவை செய்யாம இருக்கவே முடியாது ஒரு மனிதருக்கு. So அதுதான் constitution, can never be changed.
Okay, you can never be a person who don't serve. You have to serve, right? Sometimes you see some poor people, you bring them some food. Sometimes you give them some money. Now go சாப்பாடு வாங்கிக்கங்க. அதெல்லாம் சேவை தான். You can never do things without service. So that's a constitutional position. Okay, you all get me? Swarnakanti, you got me? Yes, Prabhu. You got it, huh? All right. Swarnakanti, explain to me, what do you understand? Krishna Prabhu. Hare Krishna. Just now Prabhu explained if we need to have an order, we need to follow the principles. இல்ல, கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன அர்த்தம்? Pallamagan Prabhu. அதான் அப்பனா தமிழ் துக்கா பிரபு. தமிழை துக்கா அப்பனா அந்த பிரின்சிபல் வந்து நம்ம வந்து மாத்த முடியாது. மாத்த முடியாது. அதாவது அது உருவாக்கிட்டா நம்ம மாத்த முடியாது. அந்த சட்டத்தை நம்ம போட்டுட்டா மாத்த முடியாது. எஸ், அதுதான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். ஓகே, ஓகே பிரபு. அப்ப நம்ம ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஏன்னா இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன் மட்டும் உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, you will start to understand everything. You start to understand the Vedas. எல்லாம் நீ படிக்கும் போது போக you start to understand a lot of other things. Okay? Okay, Prabhu. Right. So I want you to score 100% in your NOD. Yeah? Right? Okay. Appa, the constitutional position, so can never be changed. Now what Prabhupada is explaining very nicely. If you really deep study Prabhupada's books, you will start to appreciate a lot of things. Wait, all right. All right. You start to appreciate. Okay, example. So what Prabhupada says, very simple, very nicely said. Now, what do you do? Perfect spiritual concept is to have complete knowledge. So that means understanding who am I, what am I am the soul, I am this, I got this, I have this 5 working senses, 5 knowledge acquiring senses. எனக்கு இந்த புலன் இந்திரியங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு. சஞ்சதி கர்மா, பிராரப்த கர்மா, குத்த கர்மா, அந்த கர்மா, இந்த கர்மா, இப்படின்னா என்ன, அப்படின்னா கர்மா, விக்கர்மா, அக்கர்மா, இது எல்லாமே நம்ம யாரு, நான் யாரு, நான் யாரு என்னைய முழுமையா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Right? So அந்த நான் யாருன்னு அந்த விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னே அப்புறம் என்ன செய்யணும்? Which one knows? அப்ப பொசிஷன் which one knows enough, நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்? Dovetail himself in the transcendental loving service of the Lord. This is the second point. What you should do? You should dovetail himself. So dovetail என்ன அர்த்தம்? எல்லாத்தையும் வந்து இப்ப வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? What do you call என்ன அந்த ஃபனல் தெரியுமா? ஃபனல். You know what is funnel? சுவர்ணகாந்தி, ஃபனல் என்ன தெரியுமா? ஃபனல். No, Prabhu. Okay, you don't know. All right. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பாத் இருக்கு. Right? இந்த இடத்துல ஒரு பாத் இருக்கு. இந்த பாத்தோலுக்கு வந்து நான் வந்து எண்ணெயை ஊத்த போறேன். எப்படி ஊத்துறது? எப்படி ஊத்துவீங்க? ஊத்திருக்கீங்களா இல்லையா பாத்தோலுக்கு எண்ணெயை? ஊத்திருக்கேன் பிரபு. எப்படி ஊத்துவீங்க? கீழே வடியாம. அப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபனல் வைப்போம். இதான் ஓ, ஃபனல். அதான் பிரபு. ஓகே ஓகே. அது என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல? பொன்னல். வெண்ணெய். என்னது? ஃபனல் பிரபு. அது எனக்கு தெரியாத ஃபனல். தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேக்குறேன். தமிழ்ல தெரியல பிரபு. இல்ல, உங்க சின்னம்மா என்னமோ சொன்னாங்க. பிரபு தமிழ்ல பொன்னாலுன்னுவாங்க பிரபு. பொண்டாட்டியா? பொன்னாலுன்னுவாங்க. பொண்ணு. நீ தப்பா பண்ணிக்கீங்க. அவ்வளவுதானா? இங்கிலீஷ்ல ஃபனல், தமிழ்ல பொனல். ஆல்ரைட்? ஓகே. அப்ப வந்து இது உள்ளுக்கு வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஊத்துறோம். ஊத்தி வெளியே வடியாம இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்? இது ஃபனல். அப்ப இது என்ன செய்யணும்? இது உள்ளுக்கு போய் கீழே வெளியே வடியாம உள்ளுக்கு ஊத்துறதுக்கு இது ஃபனல் சொல்றோம்ல. சோ இதான் ஃபனல். ரைட்? ஓகே. அதுதான் வந்து டாஃப்டெயில்னு அர்த்தம். புரியுதா? சுவர்ணகாந்தி. ரைட்? சோ இதுதான் டாஃப்டெயில்னு அர்த்தம். அப்ப டாஃப்டெயில் என்னன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல கொண்டு வருது. அது எல்லாத்தையும் டாஃப்டெயில். சரியா? So we dovetail everything to what? So Prabhupada explaining.
So that means the transient living service to the Lord, one must know, okay, which one knows enough to dovetail himself. எல்லாத்தையும் இந்த transient living service எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னே, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணா சேவைக்கு கொண்டு வரணும். புரிஞ்சா? Every one of you understand this? Any questions so far? Can you put a thumbs up if you understand? So you dovetail everything. All right. So you dovetail everything to that transcendental living service. All right. Then after the Prabhupada continue, he says, one must know. One must know. ஒருத்தனுக்கு புரிய வேண்டும். என்னது? He is finite. Finite என்னது? அவன் தற்காலிகம். தற்காலிகம். Finite தற்காலிகம். Not permanent. All right. Permanent. So is finite. அதாவது அவனுக்கு ஒரு அளவு இருக்கு. All right. That means அவன் சின்ன ஒரு அணு. Right. தற்காலிகம் என்னது? What they call the word தற்காலிகம் in English? Permanent and non-permanent. Okay, I'm using a wrong word. Not தற்காலிகம் இல்ல. அணு பெருசு. நம்மளுக்கு ஒரு அளவு தான் இருக்கு. Finiteனா ஒரு அளவு. ஆனா Lord is infinite. அவரு அளவுக்கு இல்லாதவர். அளவே இல்லாதவர். புரியுதா? அப்ப நம்ம ஒரு 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 கடல்ல ஒரு சொட்டு தண்ணியை எடுத்தோம்னா, ஒரு சொட்டு கடல் நீர் எடுத்தோம்னா அது ஒரு அளவு. சரியா? அது நம்ப. ஆனா மின்னுக்கு பாக்குறது சமுத்திரம். அளவே இல்லாதது. ஓகே? அதான் இன்ஃபினிட். So one must know, இல்ல புரிஞ்சுக்கணும் that we are finite. We are so tiny. And Lord is infinite. So this is not possible to actually become, அப்ப அதனால this is not possible to actually become one with the Lord. Even if one aspire for this. So Prabhupada explaining very nicely. So that means இது மூலியமா என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும்னா, நம்ம வந்துட்டு என்னத்த தலைகளா நின்றாலும் நம்ம வந்துட்டு கடவுள் கூட இணைய முடியாது. Alright? If this we cannot, it is not possible to actually become one with the Lord, even if one aspire this. It is simply not possible. நடக்காதுன்றார். Therefore, anyone who has any desire or aspiration for satisfying his senses by becoming more and more important, all right, either in the material sense or in the spiritual sense, okay, actually cannot relish the really sweet taste of devotional service. Please underline these statements. All right, let's discuss this. Very important. Please repeat. Number one. என்னம்மா? Please repeat, Prabhu. அதாவது okay, என்ன சொல்றேன்? So therefore anyone யாரா இருந்தாலும் சரி, anyone, okay, first word, are you all following me? Please pay attention to this. Anyone யாரா இருந்தாலும் சரி, who has any desire, என்ன வகையான ஆசைகள் இருந்தாலும் சரி, any desire or aspiration. Aspiration என்னது? லட்சியம். ஆசையும் இருந்தாலும் சரி, லட்சியமா இருந்தாலும் சரி. லட்சியம், goal, right? லட்சியம். Any kind of day, என்ன ஆசை இருந்தாலும் சரி, என்ன லட்சியம் இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, என்ன லட்சியம், என்ன ஆசை, அவனோட satisfying his senses, அவனோட இன்பத்தை, அவனோட புலன்கள், அவனோட இந்திரியங்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைச்சா. alright, எப்படி? alright, எப்படி? இப்படி. by becoming more and more important. புரியுதா? ஓகே, எப்படி அவர் புலனை இந்திரியங்களை திருப்திப்படுத்துறதும் சரி, ஆசைகள் இருந்தாலும் சரி, லட்சியங்கள் இருந்தாலும் சரி, என்னத்துக்கு? இந்த இந்திரியங்களை திருப்திப்படுறதுக்கு எப்படி becoming more and more important, இன்னொரு முக்கியமான விஐபி ஆக பார்ப்போம். alright, நம்ம எது போனாலும் நம்ம விஐபி ஆக பார்ப்போம், முக்கியமான ஆளா ஆக பார்ப்போம். இந்த திருவிழால நம்ம தான் முக்கியமான ஆளு, இந்த இடத்துல நான் தான் முன்னுக்கு நிக்கணும், நான் தான் முக்கியமான ஆளு, alright, நான் தான் முன்னுக்கு இருந்து நடத்துறேன். No, by trying to become more and more important. சோ அப்படி என்ன செய்வோம்? ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு திருவிழா இருக்கு, அப்படியாங்க, சரி எவ்வளவு வேணும்? அல்ல அப்படி இருக்குங்க, சரி நான் 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன். 10,000 ரூபாயா? ஜென்மாஷ்டமி செய்றோம், கிருஷ்ண ஜெயந்தி செய்றோம், அப்படியா? ஓகே, ராத யாத்திரா செய்றோம், ஓகே, நான் வந்து என்ன செய்றேன், ஓகே, எவ்வளவு வசூல் வந்துருச்சு, எவ்வளவு எதிர்பார்க்குறீங்க?
ஏறக்குறைய 20,000 30,000 செலவாகுங்க. ஓ! இவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு குடுக்குறோம், இத பண்றோம், அத பண்றோம் 30,000 ஓகே. சோஃபா சோஃபா வந்துட்டு ஒரு 5,000 வந்துருச்சு. அவ்வளோதானே? பாக்கி 25,000 நான் குடுக்குறேன். 25,000 அப்ப அதுல என்ன தெரியுது? ஏன் வை ஐ அம் கிவிங் 25,000 ஏன்னா, அந்த ரதத்துக்கு முன்னுக்கு வந்து, நம்மளுக்கு ஒரு தலப்பாவ கட்டி, அந்த கோல்டன் ப்ரூம குடுத்து, மின்னுக்கு இருந்த பெரிய மாலைய போட்டு, உங்களைய தலையில தூக்கி வச்சு ஆடி, உங்களைய திருப்திப்படுத்துற அப்ப அன்னைக்கு அந்த சந்தோஷம் வேணும். எனக்கு தலப்பா கட்டணும், என் கழுத்துல மாலை உழுவணும், என்னைய தூக்கி வச்சு தலையில தூக்கி வச்சு ஆடணும். அந்த இடத்துல போய் ஆயிரக்கணக்கு மின்னுக்கு மக்கள் கிட்ட இன்னைக்கு இந்த திருவிழாக்கு 25,000 பதித்த தாரணா ஜெகநாத் தாஸ் கொடுத்தார் வழங்கினார். அவர் கொடுத்ததுக்கு எல்லா ஹரிபோல் சொல்லுங்க ஹரிபோல் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஐயோ ஐயோ ஐ எம் கிரேட் ரைட் அவருக்கு ஒரு ஹரிபோல் போடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவரை கூப்பிட்டு வந்து அவருக்கு ஒரு பொன்னாடை போத்தி அவரை போய் உட்கார வச்சு அவருக்கு ஒரு பயங்கரமா தலைவாழ இல சாப்பாடை கொடுத்து சுத்தி நின்று ஆளு சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இல்ல பிரபு இட்ஸ் ஓகே பிரபு இல்ல வேணாம் பிரபு அது ஒரு நடிப்பு நான் நடிக்கிறேன் இல்ல பிரபு ஆனா மனசுக்கு எனக்கு அது ஆசை இருக்கு என் மனசுக்குள்ள எனக்கு அந்த பேரு புகழ் ஆசை இருக்கு ஆனா இல்ல 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 ஆனா மனசுல ஏய் நல்லா கவனி அப்புறம் எல்லாம் சுத்தி வச்சு ஒரு 16 ஐட்டம் போட்டு இது ஜெகநாத்துக்கு படைச்ச மகா பிரசாதம் பிரபு அப்படியா ஓகே இது வந்து ஜெகநாத் பூரியில இருந்து ஜெகநாத்துக்கு போட்ட சடார் வந்திருக்கு இதோ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ரைட் இதெல்லாம் கொடுத்து அப்புறம் குரூப்ல போடுறது பதித்த தாரணா 25,000 கொடுத்தாரு 30,000 கொடுத்தாரு அவர் பெரிய கொடி வள்ளல் தர்ம கத்தா அப்படிலாம் அந்த பேர் வேணும்னு சொல்லி கொடுக்கிறது ஓகே உதாரணம் ஓகே எப்படி லட்சியங்கள் ஆசைகள் desire and aspiration for what satisfying myself by becoming more and more important either in material senses okay in material senses இப்ப மத்த இடத்துல போய் கொடுத்துக்கிட்டு பெரிய ஒரு 10,000 கொடுக்குறேன்னா ஒரு பெரிய ஒரு செக் எடுத்து எழுதிடுறது இன்னைக்கு நான் வந்து இதுக்கு நான் 10,000 கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு சீஃப் மினுக்கு என்ன அந்த கேமராமேன்லாம் கூப்பிட்டு படம் பிடிக்கிறது நான் கொடுத்தேன் அவர் பேப்பர்ல வரும் இன்னைக்கு பதித்த தார்னா இந்த இந்த இயக்கத்துக்கு 10,000 கொடுத்தார் வழங்கினார் அதை நினைச்சு அதை பிடிச்சி நான் Facebookல போடுறது டிக்டாக் இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டு பேரு புகழை தேடிக்கிறது அதே நேரத்துல எங்க பௌதிக வாழ்க்கையில மட்டும் இல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில கூட தான் நான் சொன்ன உதாரணம் நான் வந்து இன்னைக்கு செஞ்சுட்டேன் நான் இவ்வளவு காசை கொடுத்துட்டேன் என்னைய மின்னுக்கு நின்று என்னை தலையில தூக்கி வச்சு ஆடணும் எனக்கு தலப்பா கட்டணும் கழுத்துல மாலை போடணும் என்னைய கூட்டிட்டு வந்து தனியா கவனிக்கணும் எனக்கு தலைவாழையில சாப்பாடை போட்டு நல்லா பரிமாறணும் இனிக்க இனிக்க பேசணும் இதெல்லாம் கேட்கணும் என்னைய பத்தி 4 இடத்துல சொல்லணும் இது ஒரு கொடிவள்ளல் இவர் வந்து ஒரு தர்ம காத்தா இவர் பெரிய மகான் பணத்தை கொடுத்துட்டா மகான கூட ஆயிடுவாங்க பியோர் டிவோட்டி அந்த கழுதை இந்த குதிரை இது எல்லாத்தையும் சொல்லி பேரு புகழோட நம்ம வாழணும் ஸ்பிரிச்சுவல் இது மாதிரி இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு என்ன ப்ரூப்பர் சொல்றார் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வாட் யூ சே cannot relish அவனுக்கு அந்த ருசியே கிடைக்காது எனக்கு அந்த ருசியே கிடைக்காது cannot relish என்னது அனுபவிக்க முடியாது என்னத்தை அனுபவிக்க முடியாது really sweet taste of devotional service அவனுக்கு அந்த பக்தி பரவசம் அந்த பக்தியோட இனிமை அந்த பக்தியோட ருசி அவன் ருசிக்க முடியாது ஓகே புரிஞ்சுச்சா அவங்களோட ஆசை வந்து என்னோட ஆசை வந்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலும் சரி ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் சரி இந்த இடத்துல எனக்கு இம்பார்ட்டன்டா இருக்கணும் எனக்கு விஐபி ஆகணும் எனக்கு முன்னுக்கு இருந்தது எனக்கு வந்து பேரு புகழ் கிடைக்கணும் அந்த எண்ணத்துல இருந்தாலே எனக்கு அந்த அந்த பக்தியோட அந்த இனிமையான என்ன சொல்றது அந்த ருசியான அந்த இனிப்பான அந்த பக்திய என்னால உணர முடியாது cannot relish the sweet taste of devotional service. Right? Are you all following me on this? Saki Mataji, you got it? Now you understand? இங்க இருக்காங்களா? புரியுது பிரபு. காமிச்சிட்டு இருக்கேன். சாரி பிரபு. Okay. Sorry. Funnel in Tamil is வாய்நாரி. So சுவர்ணகாந்தி இதுல தான் மெடிடேட் பண்ணிருந்தீங்களா இவ்வளவு நேரம்? நான் சொன்னது புரிஞ்சா? புரிஞ்சு பிரபு. நீங்க போயிட்டு கூகுள் பண்ணல ஃபனல் தமிழ் என்னன்னு அம்மா தேடுறாங்க பிரபு.
அம்மா சொன்னா. சரி. அப்பனா ஓகே. அப்பனா நான் சொன்னத நீங்க கேட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். சரி. புரிஞ்சா பின்ன சொர்ணகாந்தி பிகாஸ் யூ ஆர் யங் டிவோட்டீஸ். நீங்கலாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கணும். ஓகே ஓகே. பிரபு. நீங்கலாம் புரிஞ்சு. நம்ம எதிர்காலம். இந்த எதிர்காலத்துல வந்து நீங்கலாம் வந்து இந்த பேர் புகழ் தொட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு பேர் புகழ் கௌரவம் அதெல்லாம் வந்து நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது. சரியா? சோ as to become a pure devotee first நம்பர் 1 என்னது? எந்த வகையான பேர் புகழ் நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம். என்னத்த செஞ்சாலும் 4 இடத்துக்கு தெரியாம செய்யறது. ஆஃப் கோர்ஸ் இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல நம்ம குடுத்தா நம்ம ரிசீட் வாங்க வேண்டும். ஆனா ரிசீட்ட வாங்கிட்டா கூட அந்த இடத்துல வந்து உங்கள உங்கள புகழ்த்த போறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த இடத்த விட்டு நீங்க ஓடிறணும். ஏன்? அப்ப என்ன? நான் என்ன ஜடமா? எனக்கு இந்த பேர் புகழ் ஆசை தானே. ஆமா ஆசை தான். ஆனா அத கேட்டுட்டீங்கன்னா அதோட நீங்க அப்படியே மிதங்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க. ரைட்? இன்னொரு வகையில பார்த்தா, நீங்க செலத்துல பெரிய பெரிய டொனேஷன் குடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, எல்லாம் வந்துருவாங்க. கூட்டி கழிச்சு பாருங்க. பேரு புகழ் இல்லாம இருக்கிறது தான் ஒரு ஒரு சேஃபான ஒரு சிச்சுவேஷன். ரைட்? ஏன்னா ஏன் சொல்றேன்னா, முந்தி நான் வந்து முந்தி when I was doing business, formerly I was a businessman. அவனுங்க வருவானுங்க. அந்த அந்த மேகசின்ல அட்வர்டைஸ்மென்ட் போட. நான் போட்டுருவேன். போட்ட கையோட எல்லா கால் வந்துரும். ஏய் புனிதன் ஆக்சுவலி மை ரியல் நேம் இஸ் புனிதன் ஜெகநாதன். மிஸ்டர் புனிதன், நவ் வி ஆர் டூயிங் திஸ் ப்ரோகிராம் இவன் என்ன யாரு இந்த ராஜாமுடா ராஜாமுடா இல்ல ராஜாடி ஹீலேர் இப்போல பெறால கோல்ஃப் விளாட போனானா. சரி இப்ப அதுக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு ஒரு 10 பெம்பர்ஸ் ஹெம்பர் 10 ஹெம்பர் ஸ்பான்சர் பண்ணு. 10 ஹெம்பரா? ஒரு ஹெம்பர் 1000 வெள்ளி. அடப்பாவிகளா, இவன் கோல்ஃப் அடிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு 1000 வெள்ளி 10,000 வெள்ளிக்கு ஹெம்பர் வாங்கி கொடுக்கணுமா? ரைட்? இல்லைன்னா நீ பாருங்களேன். அப்புறம் வருவானுங்க. அப்புறம் அது என்ன கேடிஎன் எனக்கு மந்திரி அண்டலாம் நகிரி எல்லாம் வருவானுங்க. குடுக்க முடியலையா? சரி பார்ப்போமே. ஏன்னா ஐ வாஸ் டூயிங் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ரைட்? அப்ப அந்த இடத்துல அப்ப இன்டைரக்ட்லி சொல்றானுங்க, நீ ஏதாச்சும் செய்யற இடத்துல உனக்கு ஏதாச்சும் வெயிட் வச்சிருவேன். சோ அதனால சண்டத்துல நம்ம பணிவா தனி இருக்கிறது நல்லது. ரைட்? சோ பட் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஹேஸ் therefore compared possessing the bhukti or material and mukti liberation desires with being influenced by the black art of a witch. In both cases one is in trouble. All right, this is another important statement. நல்லா கவனிங்க. All right, இதுல என்ன சொல்றா, இதுல வந்து நம்ம பாப்போம் என்ன சொல்றான்னு. இதுல வந்துட்டு யாரு பேசுறா? ரூப கோஸ்வாமி இந்த இடத்துல வந்து ஓகே என்ன என்ன கலர் வைக்கலாம்? ஓகே இந்த கலர் வச்சு பார்ப்போம். ஓ இல்ல ப்ளூ. ஆல்ரைட் ஓகே. அப்ப அதனால யார் சொல்றா? ஸ்ரீலா ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. ஓகே. ஸ்ரீலா ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு? ஓகே. ஸ்ரீலா ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு? possessing these புக்தி. இந்த புக்தி தெரியுமா? இந்த கலரே தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே. சோ possessing this புக்தி. புக்தின்னு என்ன அர்த்தம்? மெட்டீரியல் டிசையர். அண்ட் முக்தி, முக்தின்னு என்ன அர்த்தம்? லிபரேஷன். அப்போ வந்துட்டு என்னன்னா, ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா, இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கிறாரு. ஓகே. இது ரெண்டையும் ஒத்து பார்க்கிறாரு. இஸ் comparing what? The possession of bhukti or material desire or mukti liberation. என்னது? desires. இது ரெண்டும் ஆசைகள். அதாவது பௌதிக ஆசைகளும் சரி, மோட்ச அடைகிற ஆசைகள் இருந்தாலும் சரி. அப்ப இது என்ன சொல்றேன்னா, it is being influenced. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னது? இது எல்லாமே எது யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல? it is being influenced. இதெல்லாம் வந்துட்டு what they call influencer. Okay, புரியுதானே? சொர்ணகாந்தி, you understand what is influence? Yes, பிரபு. புரியுது. Okay. So that means, in other words, what he says that material desire bhukti, liberation desire mukti, it is all being influenced. Influence-னா இது தாக்குதல். என்னது? By black art of witch. இது வந்து ஒரு இது black art of witch என்ன அர்த்தம்? இது வந்து அது தமிழ் எப்படி சொல்லலாம்? இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு தந்திர என்ன ஒரு தந்திரா. திஸ் இஸ் தந்திரியம். தந்திரியம்னா தெரியுமா? ஒரு ஒரு சாமியாரு தந்திரிக் அவன் வந்து என்ன செய்வான்? அந்த பொமோ விச்னா பொமோ ஜீபும்பா. பிளாக் சோ இது என்னன்னா பிளாக் மேஜிக். பிளாக் மேஜிக். அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஜீபும்பா, அதாவது இவன் ஒரு ஒரு மந்திரவாதிய பார்த்து ஒரு
பிளாக் மேஜிக் செய்யறதுக்கு சமம். புரியுதா? திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்? ஓகே, லெட்ஸ் டு இட் அகைன். அதாவது என்னன்னா, ஓகே, யாரு சொல்றது? ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? தட் இந்த புக்தி, புக்தினா மெட்டீரியல், பௌதிக ஆசை. ரெண்டாவது முக்தி, லிபரேஷன். என்னது? டிசைர், ஆசைகள். புக்தி ஆசைகள், அந்த பௌதிக ஆசைகள், மோக்ஷ ஆசைகள், லிபரேஷன், டிசைர். யாருக்கு பொசஸிங், யாருக்கு இருக்குதோ, யாருக்கு இந்த ஆசை இருக்குதோ, those who have, therefore possessing this bhukti, யாருக்கு இது இருக்குதோ, இந்த புக்தி மெட்டீரியல் டிசைர், ஓ முக்தி லிபரேஷன் டிசைர். திருப்பி சொல்றேன், யாருக்கு இந்த புக்தி அடையறதுக்கு ஆசை இருக்குதோ, முக்தி அடையறதுக்கு ஆசை இருக்குதோ, இருக்குது. யாருக்கு இருக்குது? இவங்களாம் வந்து என்ன அர்த்தம்னா, இவங்களாம் வந்து ஒரு 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 என்ன ஒரு தந்திரியம், இஸ் ஆல் பீங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இதெல்லாம் வந்துட்டு எது? என்ன தாக்குதல்? செய்வனை தாக்குதல் நபர்கள். they all have is all being influenced by the black art of a witch. அதாவது ஒருத்தனை செய்வனை பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? அந்த செய்வனையில வேதனை படுறால ஒரு ஒரு பொம்மை பார்த்து ஜி பொம்மை அப்படி ஊதி விட்டுறோம். ஊதி விடல, ஏவி விட்டுறோம். அந்த ஏவல் வந்து தாக்கணும், நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன். that means I be being influenced. அதே போல யாருக்கு அந்த அந்த பௌதிக ஆசைகள், அந்த புக்தி அது இருக்கு, அந்த ஆசைகள் இருக்குதோ, அதே நேரத்துல லிபரேஷன், இந்த முக்தி அடைகிறதுக்கு இந்த ஆசைகள் யாருக்கு இருக்குதோ, இவங்க ரெண்டு பேருமே செய்வனையில தாக்கப்பட்ட நபர்கள் அர்த்தம். they are all being influenced by the black art of a witch. okay, அதே நேரத்துல Prabhupada is also explaining, so in both cases one is in trouble. ரெண்டுலயும் ஒருத்தன் சிக்கல்ல தான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான். so bhukti means material enjoyment. புக்தின்னு என்ன அர்த்தம்? மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், இந்த வாழ்க்கையை, பௌதிக வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறது. ரெண்டாவது முக்தி என்றால் பிகமிங் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் என்சைட்டி. முக்தி, மோட்சம் என்றால் இந்த 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 பௌதிக இந்த 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 தலைவலியிலிருந்து வெளியாகிறது. ஓகே, வேதனை, என்சைட்டி. டு பிகம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் என்சைட்டி அண்ட் அட் த சேம் டைம் டு பிகம் ஒன் வித் த லார்ட். வாழ்க்கையில இருக்கிறபோது நல்லா அனுபவிக்கிறது அவனும் சரி, அதே நேரத்துல எல்லாமே வேணாம், நான் வந்து இறைவன் உள்ளுக்கு உடம்புல போய் ஐக்கியமா போறேன்னு நினைக்கிறவங்களும் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த வாழ்க்கையில படாத படுதான் படுவாங்க. ரைட்? அப்ப these desires are compared to being haunted by ghosts and witches. Prabhupada இதுல நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இதுல சொல்றாரு, இந்த ரெண்டு வகையான ஆசைகள் வந்து என்னன்னா, ஒருத்தன் வந்து பேய் பிடிச்சவனுக்கு சமம், ஓ செய்வனையில தாக்கப்பட்டவனுக்கு சமம். Are you all following me on this? So this desire is compared to be haunted by ghosts or being the victim of black magic. Everyone following me on this? Thumbs up if you follow. Sadguna Mataji, are you following me on this? Nikki sound illa ungattu. Gandhi Mataji, are you following me? Charnalakshmi Mataji? Yes, following. All right, great. Yeah, follow Prabhu. Understanding. Okay. Prabhu, understand. கொஞ்சம் தமிழ்ல கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே தானே? தமிழ் ஓகே தான். My Tamil is okay, huh? You all can understand, huh? Good. Can understand, Prabhu? ஏன்னா தமிழ் சாதாரணமா பேசுவேன், ஆனா கிளாஸ் கொடுக்கும்போது தமிழ் வந்து எனக்கு வளரும். பட் இங்கிலீஷ் சரளமா வரும். It's okay. Anyway. Still we can understand. Thank you, Prabhu. So being haunted by ghosts and witches. Alright? யாரு? ஒருத்தன் பேய் பிடிச்சவனுக்கும் சரி, செய்வன பட்டவனுக்கும் சரி, இதுக்கு சமம். Because yeah, while this aspiration for material enjoyment or spiritual oneness with the supreme, alright, oneness, alright, ஏன்னா இந்த 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 பௌதிக வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறதும் சரி, இறைவன் கூட ஐக்கியமா ஆகுறதும் சரி, alright, no one can relish the actual transcendental taste of devotional service. இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த பக்தியோட ருசி கிடைக்காது. அந்த பக்தியோட ருசி இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்க முடியாது. What we can think of, Prabhupada analogy, licking the honey bottle. ஒரு தேன் பாட்டில் இருக்குல்ல,
ஒரு தேன் பாட்டில். அதை பார்க்குறோம், தேன்னு தெரியுது. ஆனா நம்ம தேன் அந்த 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 மினுக்கு இருக்கிற அந்த டப்பாவை பிடிச்சி நக்கணும்னு என்ன கிடைக்கும்? ஐ நோ திஸ் இஸ் த தேனு, இன்சைட் காட் தேனு. ஆனா நான் என்ன செய்யறேன், அந்த டப்பாவை நக்கிக்கிட்டு இருக்கேன், நக்கிக்கிட்டு இருக்கேன். என்னடா இனிப்பே இல்லை, இனிப்பே இல்லைன்னு. அதுதான் சாமம். கண்ணுக்கு தெரியுது, கற்பனையில ருசியும் தெரியுது. ஏய், அந்த 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 தேன் எடுத்து வாயில போட்டா டா 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 டா, என்ன ருசியா இருக்கும், நல்லா தெரியுது. ஆனா அந்த பாட்டில திறந்து உள்ளுக்கு எடுத்து சாப்பிட தெரியல. அது தெரியாம ஆனா போத்தலை மட்டும் நம்ம நக்கிக்கிட்டு இருக்கோம். Alright? நம்ம we are licking the bottle. So that's why no one can relish. அப்ப இதுல என்ன தெரியுது? So in order for a person to become a pure devotee, if a person wants to, because that's our லட்சியம், right? நம்ம லட்சியம் தானே. அப்போ ஒருத்தன் தூய பக்தனா ஆகணும்னா, a pure devotee never cares for liberation. அப்போ ஒரு பக்தனுக்கு இந்த மோட்சத்தை பத்தி கவலையே இல்லை. Alright? Lord Chaitanya Mahaprabhu prayed to Krishna. He says, "My dear son of Nanda, I do not want any material happiness in the shape of many followers, nor immense opulence, nor any beautiful wife, nor do I want cessation from material existence. I may take birth many times, one after another. But what I pray from you is that my devotion unto you always remain unflinching." அதுல என்ன அர்த்தம்னா, ஓகே, இதை நல்லா கவனிப்போம். இப்படிதான் வந்து தூய பக்தர்கள் வேண்டுவாங்களா? இப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர்ட்ட வணங்குறார். என்னது? மை டியர் சன் ஆஃப் நந்தா, ஐ டு நாட் வாண்ட், எனக்கு இது வேணாம். என்னது? பௌதிக சந்தோஷம், ஹாப்பினஸ், பௌதிக ஆசைகள். ஐ டோன்ட் மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ். ப்ளீஸ் அண்டர்லைன், ஐ டோன்ட் மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ். எப்படி? வாட் எவர் மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ் யூ டோன்ட் இன் த ஷேப் ஆஃப் மெனி ஃபாலோவர்ஸ். எனக்கு ஒரு பயங்கரமான சிஷ்ய சமுதாயம் இருக்கு, எனக்கு இது வேணாம். நோ இம்மென்ஸ் ஆப்புலன்ஸ், பயங்கரமான சொத்து, பணம். ஓகே, பணம், சொத்து, பணத்தோட இருக்கிறது, எனக்கு இதுவும் வேணாம். இன்னொன்னு என்ன வேணாம்? எனக்கு ஒரு அழகான ஒரு மனைவியும் வேணாம். ஐ டோன்ட் ஈவன் பியூட்டிஃபுல் வைஃப். சரி, அப்புறம் எனக்கு இது கூட வேணாம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் சிசேஷன் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ரைட்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? I want, nor do I want, no, the வார்த்தை no we should, no னா எனக்கு வேணாம். என்ன வேணாம்? எனக்கு இந்த 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 ஜட உலகத்திலிருந்து எனக்கு அந்த மோட்சம் கூட வேணாம். அப்புறம் சீசேஷன் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் ஒன்னா, நான் வந்து இதை விட்டுட்டு நான் கோலோகா வருண்டான், வைகுண்டம், சோர்க்கம், எனக்கு எதுவுமே வேணாம். அப்போ உனக்கு என்னதான் வேணும்? நான் வந்து இந்த உலகத்துல பல பல ஆயிரம் கோடி பிறவி நான் எடுக்கிறேன், எனக்கு அதுக்கு தயார். ஐ மே டேக் பர்த் மெனி டைம்ஸ். நான் எத்தனை தடவை இந்த 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 பௌதிக உலகத்துல நான் பிறக்கிறேன், இந்த ஜட உலகத்துல நான் பிறக்கிறேன், பிரச்சனை இல்லை. ஒன் ஆஃப்டர் another, ஒட்டு என்ன பிறவி வேணுமோ எடுக்கிறேன். பட் நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். எனக்கு உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர்ட்ட கேட்கிறார். என்னது? ஐ ப்ரே ஃப்ரம் யூ தட் மை டிவோஷன் unto you may always remain unflinching. என்கிட்ட இருக்கிற பக்தி, வந்து உங்ககிட்ட காமிக்கிற பக்தி எப்பவுமே நிரந்தரமா இருக்கணும். அன்பிளிஞ்சிங். அன்பிளிஞ்சிங், அன்பிளிஞ்சிங் என்ன அர்த்தம்? எந்த வகை என்ன சூழ்நிலை கூட எனக்கு மனம் தளரக்கூடாது உன் பக்தியில. என்ன சூழ்நிலை இருக்கட்டும், எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த உலகத்துல எந்த விதமான ஆசையும் வேணாம். எனக்கு பல ஆயிரம் கோடி எனக்கு பக்தர்கள், என்ன சீடர்கள் வேணாம். எனக்கு கோடி கோடியான பணம், சொத்து, பக்து, அரசாங்கம் எதுவுமே எனக்கு வேணாம். எனக்கு ஒரு அழகான பெண், ஒரு மனைவியா இருக்குது, அதுவும் எனக்கு வேணாம். அதே நேரத்துல நான் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு நான் வந்து சொர்க்கலோகம், இந்திரலோகம், என்னது இந்த சத்தியலோகம், வைகுண்டம், கோலோகாபுரம், எனக்கு இது கூட வேணாம். ஐ டோன்ட் ஆல் திஸ். இந்த உலகத்தை விட்டு நான் போன, எனக்கு அந்த ஆசை கூட வேணாம், எனக்கு எதுவுமே வேணாம். நான் பல ஆயிரம் கோடி எடுத்துக்கிறேன், பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நான் கேட்டுக்கொள்றது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். தாழ்மையோட கேட்டுக்கொள்கிறேன். ப்ரேனா என்ன அர்த்தம்? தாழ்மையோட கேட்கிறது. அப்ப பிரேயர்ஸ்னா தாழ்மையோட வேண்டிக்கிறது, நெஞ்ச தூக்கிக்கிட்டு அப்படி இல்ல, தாழ்மையோட வேண்டுறது. என்னென்ன கேட்டுக்கிறேன்? உன்கிட்ட இருக்கிற அந்த அந்த என்னோட கவர்ச்சி, மை 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 அட்டென்ஷன், மை அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் யூ, மை பக்தி டுவர்ட்ஸ் யூ,
ப்ளீஸ் கீப் இட் அன்ஃபிளிஞ்சிங். ஃபிளிஞ்சிங் அர்த்தம் திறத்தில மாறிடும், திறத்தை இப்படி போயிடும், இப்படி போயிடும், சரி மனசு தளர விட்டுரும். அது எது எனக்கு அது மட்டும் எனக்கு வேணும். எனக்கு ஒரு பக்தி மட்டும் தான் வேணும். எனக்கு எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு வேண்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் காமிக்கிறார். யூ ஷுட் ப்ரே லைக் திஸ். இப்படிதான் பெரிய பெரிய மகான்கள், பக்தர்கள், பெரிய பெரிய சாதுக்கள், வைஷ்ணவ சாதுக்கள் எல்லாமே இப்படிதான் அவங்க வேண்டிக்குவாங்க. நீங்க வந்து அவங்க வாழ்க்கை கதையை பாருங்க. ஈவன் லைக் பக்தி வினோத் தாக்கூர், ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி, பக்தி கிஷோர், கௌரி கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி, தொல்லைங்க தாங்க முடியல, எல்லாம் வந்து உயிரை வாங்குறாங்க பக்தி கௌரி கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி. ஏன்னா they know that he is very exalted. இவனுக்கு தொல்லை தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு என்ன கக்கூஸ்ல போய் உட்காந்துருவாரு. கக்கூஸ்ல அந்த காலத்து கக்கூஸ் எப்படி கீழே தோம்பு இருக்கும், கீழே தோம்பு இருக்கும், மேல கக்கூஸ். ஸோ அது ஒருத்தர் தோம்பு தூக்கிட்டு போவாரு. அப்ப என்ன மாதிரி நாத்தம், அங்க போய் உட்காந்துப்பாரு. ஏன்னா அந்த இடத்துல யாரும் வர மாட்டாங்க. நல்லா கதவு தட்டுவாங்க. ஏய் கதவு துறை, உனக்கு நல்ல ஒரு கோயிலை கட்டி கொடுக்குற, நல்ல ஒரு வீடு, ஏய் எனக்கு வைத்த கோளாரா இருக்கு, இந்த இடத்துட்டு போ. அங்க உட்காந்து ஹரிநாமத்தை சொல்றாரு. ஏன்? அப்ப அந்த ஹரிநாமத்தோட ருச்சி அந்த நாத்தத்திலையும் அந்த வாசனையிலையும் அந்த அந்த கன்றாவியான சூழ்நிலை இதுக்கெல்லாம் அப்பால் பட்டது. இதுதான் அன்பிளிஞ்சிங். ஐயா என்ன இவ்வளவு அபிஸ்துவா இருக்கு, இவ்வளவு கன்றாவி, இந்த இடத்துல நான் எப்படி, இது எந்த வகையிலையும் நம்ம வந்து தளர விட மாட்டோம். அதுதான் இது. சரியா? Now it's 10:14. Shall we take a short break? Alright. Oh, ஒரு verse இவ்வளவு அதான். It is a very long verse actually. Okay. We take a short break. Hare Krishna. Hare Krishna. So any questions before we continue? ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நன்றி. பிரபு இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா இந்த மாதிரி எந்த விதமான ஆசையும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு முக்தி அடையணும்னு நினைக்கிறது கூட அது ஒரு விதமான டிசைர் தான். அந்த மாதிரி ஆசை கூட இருக்க மாட்டாங்க. அன்பிளிஞ்சிங் பக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு அது இருக்காதுன்னு சொன்னீங்க. இப்போ ஒரு வேளை வந்து ஸ்பிரிச்சுவலான டிசைர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்ல கிருஷ்ணாக்கு பக்தி செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசையில வந்து ஒருத்தவங்க இறந்து போயிட்டாங்க, அவங்க நிலை என்ன பிரபு? அதாவது ஒரு பக்தர்கள் வந்து ஆக்சுவலி அது எப்படி சொல்லனா, இப்ப வந்து இந்த கோஸ்வாமி அவங்களோட இது வந்து என்னன்னா, ஓகே லைக் பக்தி வினோத் தாக்கூர் வாஸ் டெல்லிங், நம்ம வந்து ஓகே லைக் வாட் பகவத் கீதா கிருஷ்ணா சேஸ் தட் வாட் கான்ஷியஸ் a person dies that shall be his next birth. யூனோ அப்ப அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு நல்ல பக்தி வேணும், நல்லா வேணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல அவங்க இறந்துட்டா கூட, ஸோ டெஃபினெட்லி they will take birth in the family of a righteous brahmana. ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர்கள் குடும்பத்துல பிறந்து and they will continue the பக்தி. எங்க அவங்க? ஓ இங்கதான் இருக்கீங்களா? ஓகே பிரபு. ஸோ அதனால வந்துட்டு இப்போ வந்து டெக்னிக்கலா பார்த்தோம்னா we will take at least 3 births. alright 3 பிறவி. அதாவது இந்த பிறவியில வந்து நம்ம வந்து முதல் ஆரம்பிக்கிறோம் சாதனா, அப்புறம் அடுத்த பிறவியில பாவா, கடைசி பிறவியில பிரேமா. எப்ப நம்ம பிரேம நிலைக்கு வந்தோமோ அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து கடைசியா நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு we can go back home, back to Godhead. பிரேம நிலையில என்ன? பியோர் டிவோட், தூய பக்தன். தூயம்னு என்ன அர்த்தம்? அந்த எந்த விதமான கலப்படி இல்லை, எந்த விதமான கலப்படி குழப்படி இல்லை. ரைட்? இட் இஸ் 100% பியோர். ஒரு தண்ணி எடுக்கிறோம், தூய்மையான நீர் சொல்றோம் அப்படின்னா அது உள்ளுக்கு எந்த விதமான அசுத்தம் இல்லை. இந்த அசுத்தம் தான் வந்து பௌதிக ஆசைகள். ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ஆசை இருந்துச்சு, அந்த கொஞ்சம் ஒரு தண்ணி நம்ம குடிக்கிறோம், அது அல்ல நல்லா சுத்தமான தண்ணி, ஆனா அதுக்குள்ளுக்கு இன்னும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, நம்ம குடிக்க மாட்டோம். we throw away, then we try to get a new water. even the water is clean but there is little impurity. சரியா? அந்த மாதிரி. ஸோ அது அப்போ அந்த மாதிரி 3 பிறவி எடுத்து தான் நம்ம போய் சேருவோம் அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா நம்ம ஆச்சாரியர் லைக் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா சொல்றோம்னா, நம்ம இந்த வாழ்க்கையில இந்த இதுல வந்து நம்ம தூய பக்திக்கு அந்த அடைய முடியும். you can even go back home, back to God. That's why even our spiritual master used to say, right? You can go back home, back to Godhead in this very birth itself. Right? So this birth. அப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப ஏன்னா our desire, we have accumulated our desire for millions of births. It is something that very hard to give up. So what is the real reason we fell down? Because we want to be Purusha. Purusha and we want to be an enjoyer. So once we want to become an enjoyer, and the enjoyment and the thought தான் வந்து was the biggest disaster. அதனால தான் நம்ம இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். Alright? அப்போ பல பிறவியில எடுத்தாலும் சரி, ஒரு ஈ எடுத்தாலும் சரி, அந்த ஈ also want to enjoy. ஒரு புழு எடுத்தாலும் சரி, அந்த புழு also want to enjoy. So the enjoyment வந்து எல்லா ஜீவராசிகளும் அது வந்து by default இருக்கு.
அப்ப இந்த சூழ்நிலை நம்ம வந்து விலக்கி விடுறது இட்ஸ் வெரி டஃப், ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப சில நேரத்துல இது பல பிறவி எடுத்து அதுல வந்து அதை வந்து முழுமை அடையணும். we may take few birth in order to become perfect in that. Alright? So அதனால தான் வந்து என்ன செய்யறோம்னா we have to resist. So அப்ப வந்து என்னன்னா ஓகே இப்போ வந்து for instance எடுத்தோம் கவுத்தோம் ஓகே நான் working somewhere now I will give up everything I be a monk. No. That's why Prabhupada explained even uh, in Bhagavad Gita also explained, they call Yukta Vairagya. So what is the Yukta Vairagya? Everything you have, but you dovetail, funnel. முதல்ல என்ன சொன்னீங்க அந்த பிள்ளை சொன்னீங்கன்னா வரணாரியா வைநாரி வாய்நாரி. ரைட்? ஸோ அந்த வாய்நாரி எல்லாத்தையும் dovetail to கிருஷ்ணா. ரைட்? இன்னைக்கு வந்து எனக்கு இவ்வளவு செல்வாக்கு இருக்கு, அந்த செல்வாக்கை நான் கிருஷ்ணாக்கு பயன்படுத்துறேன். எனக்கு குழந்தைங்க இருக்கு, இந்த குழந்தைகளை கிருஷ்ணா இதுல வந்து நான் வந்து அதுங்களை வளர்க்குறேன். ஓகே, எனக்கு இந்த வீடு இருக்கு, அந்த வீட்டில் வந்து நான் கிருஷ்ணாக்கு சேவை செய்யறேன். ஓகே, ஐம் யூசிங் இட். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் திஸ் இஸ். ஸோ யூ யூட்டிலைஸ் வாட் யூ ஹேவ் ஃபார் கிருஷ்ணா சர்வீஸ். ஸோ தட்ஸ் வை I was listening to a lecture this morning by Bhakti Vijnana Goswami. He's a Russian Maharaj. அவர் சொல்றாரு that we should work according to our nature. நம்ம இயற்கையை தகுந்த மாதிரி நம்ம சேவை செய்ய வேண்டும், செயற்கையா இல்ல. இப்ப நம்ம இயற்கை என்னது? Right? Say like for instance, if you're a good cook, if that's your nature, if you just maximize in your cooking capacity, you serve Krishna purely. Alright? இப்போ நீங்க சமைக்கிற ஆளை கூப்பிட்டு வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்றேன், இல்ல பூஜாரி வேலை செய்ய சொல்றேன்னா உங்களால முடியாது. அப்ப அதை என்ன செய்வீங்க? நீங்க முக்கிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் செய்வீங்க. பட் யூ கேன் நெவர் அச்சீவ் பெர்ஃபெக்ஷன் இன் சம்திங் தட் யூ ஒர்க் விச் இஸ் நாட் அக்கார்டிங் டு யுவர் நேச்சர். ஸோ நல்ல உதாரணம் லைக் வாட் ஹேப்பன் இன் ராமாயணா. ஓகே, ராமச்சந்திரா acted perfectly as the son and also as the king. Lakshmana acted perfectly as a servant. Sita Devi acted perfectly as a wife. Alright? So அந்த மாதிரி அப்போ வந்து இப்ப அந்த இதுல வந்து அது ராமாயணத்தை சொல்றேன்னா எவ்ரி ஒன் ஆக்டட் பெர்ஃபெக்ட்லி. ஸோ அவங்க ஏற்கு என்ன they do the thing. So you must always know, work according to your nature and do it perfectly. Alright? And that's how you can come to the level of pure devotional service. That's one example that he was telling. Alright? So இப்ப நம்ம என்ன இருக்கிறோம், தியோரட்டிக்கலி நம்ம 3 பிறவி எடுக்கணும், அந்த 3 பிறவி எடுத்தோம் தான் நடக்கும். ஓகே, ஆனா இன்னொரு ஷார்ட்கட் வழி என்னன்னா, உங்க இயற்கை என்ன, உங்களோட திறமை என்ன, அந்த இயற்கை அந்த திறமை மூலியமா நீங்க அதுல ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணா போதும். You know, you can also come to the level of pure devotional service because this is your nature. அதை இயற்கையை விட்டு செயற்கையை ஆகணும்னு வச்சுங்க. இப்ப எனக்கு வந்து சமைக்க தெரியாது, என்னை வந்து போய் சமைக்கட்டில் போய் சமைக்க சொன்னா I don't know how to cook. Even I know how to cook, I cannot concentrate. I cannot meditate on Krishna. Maybe I'll be looking at the YouTube channel. ஓ இப்போ வந்து நீ கடுக போடு, அப்புறம் மெழுக போடு, அப்புறம் அதை போடு, இதை போடு, அப்புறம் 2 கிண்டு கிண்டு. அப்ப I'm not concentrating Krishna because I don't know how to cook. Right? Or if I do some kind of prayer, yagya and everything, I'm just referring to a book. Okay, Shwai Swaha, Swaha, போடுங்க போடுங்க போடுங்க. அப்புறம் இது Narayana Swaha, போடுங்க போடுங்க போடுங்க. So am I concentrating? No. When a priest who can do that, it should be spontaneous. அவர் புக்கை பார்த்து ரிஃபர் பண்ணதில்லை, அவர் மனசால அவர் சொல்ல முடியும். ஸோ அதனாலதான் வந்து அந்த மாதிரி செஞ்சிட்டோம்னா இஸ் ஆல்சோ ஷார்ட்கட். ஸோ யூ மஸ்ட் ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு அவர் நேச்சர். ஓகே மாதாஜி, யூ ஆஸ்க்ட் a nice question. ஆனா அந்த டாபிக் வந்து one day I plan to talk about it. You know how to work according to your nature. ஓகே பிரபு, தேங்க்ஸ் பிரபு, நல்லா புரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. All right, so now let's go to the next verse. All right, first ocean, Eastern Ocean, second wave, text 23. Tatrapi cha visheshena gatim anvim annichataha bhaktir hrita mana pranan premna tan kurute janan. Now let's see what Krishna is, Rupa Goswami is telling. He's telling the attention of a pure devotee. Okay, ஒரு பக்தர்களோட கவனம் எங்க இருக்கும்? So much attracted to glorification of the Lord's pastime. It's what? So much attracted. So a pure devotee is only attracted so much in the glorification. Glorification our புகழ், இறைவன் செஞ்ச செயலோட புகழ். They must say so much attracted to the glorification of the Lord's pastime.
What are the pastimes? அவரோட இது the name, the qualities and the forms. All right? So இது தூய பக்தர்களுக்கு they are only so much attracted. பாகவதத்தை பத்தி பார்க்கும்போது அவரோட செயல்களை பத்தி பார்க்கும்போது அவர் ஹரிநாமத்தை சொல்றது அவரோட தன்மை, அவரோட ரூபம். ஓகே, காலில் என்ன இருக்கு? பத்ம பாதம், முட்டி, ஓகே, இடுப்பு, நெஞ்சி, முகம், முகத்துல வந்து உதடு, பிம்பா ஃப்ரூட், மூக்கு, கண்ணு, புண்டரீகாட்சம், நெத்தி, திலகம், அழகான முடி, அதுக்கு மேல மயில் இறகை. ஸோ அது ஒண்ணு. அப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் அவங்க பார்க்கும்போது இந்த தூய பக்தர்கள் they are so much attracted to that. Alright? So அதனால these devotees do not care for mukti. அப்ப இவங்களுக்குலாம் வந்து அந்த முக்தி அடைகிறது, அவர் கூட போய் ஒட்டிக்கிறது, அவர் கூட இணையிறது, அதை பத்தி they are not bothered. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மனித, ஒரு பக்தர்கள் இந்த சிந்தனையில முழுமையா இருக்கும்போது அவனுக்கு இறப்பு கூட கவலை இல்லை. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியுது இறந்தா டக்குனு மறுபிரிவு எடுத்து டக்குனு திருப்பி கண்டினியூ தான் பண்ண போறான்னு. அப்போ மறுபிரிவில என்ன பிரிவு கிடைச்சாலும் கவலை இல்லை. உயர்ந்த பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தாலும் சரி, தாழ்ந்த சுத்ர குடும்பத்துல, சண்டாலா குடும்பத்துல பிறந்தாலும் சரி, அவனுக்கு கவலையே இல்லை. ஏன்னா அவனுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கு. Because that's what the Shastra says, right? When you stop, whether you born in a very high class Brahmana or a low class, or even you born in an Aborigine family, you will still have that opportunity. Right? We have seen it, right? Right? Example like Giriraj Maharaj and Indra Yumna Maharaj. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறாங்கன்னா, அந்த they were in a Balkans in a Scandinavian, இன்னொரு நாட்டுல வந்துட்டு தீட்சை கொடுக்குறாங்க. ஸோ பக்தர்களுக்கு. ஸோ பிஃபோர் தி கிவ் இனிஷியேஷன், அங்கெல்லாம் வந்து என்னன்னா the devotees will talk about themselves. நான் யாரு, நான் எங்க இருந்து வந்திருக்கேன், நான் என்னார் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. Okay, one thing is the president will tell, oh, this devotee is such a nice, wonderful devotee. He have done this. So Maharaj, I kindly request you to give initiation to this person. மலேசியால செய்யறது இல்லை, ஆனா அந்த நாட்டுல செய்வாங்க. ஓகே, the Maharaj, okay, I'll give. Now please tell me about yourself. அப்படி சொல்லும்போது அந்த கேர்ள் என்ன சொன்னிச்சு, I born in the family of a cannibal. Cannibal என்ன அர்த்தம்? மனிதனை தின்ற ஜாதி. அவன் வந்து மாமிசத்தை தின்ற ஜாதி இல்ல, மாடு இறைச்சி அந்த மாதிரி தின்றது இல்ல, மனிதர்களை தின்றது, மனிதன் தின்றது, ரைட்? cannibal. And Giriraj, ஏன்னா when a guru give initiation, the guru takes all your karma. அப்புறம் அவர் வந்து முழுகிறாரா, இந்திர யமுனா மகாராஜ் பார்த்து சிரிக்கிறாரு. Because that's a very nice pastime Indra Yamuna Maharaj gave in the class, right? So he's telling, you are a cannibal? Yes, we used to eat human. Because நம்ம தங்குறது வந்து the place that we stay by the shore, and there's a call, அது இன்னொரு சேனல், அது அந்த கடல் வந்து ஆண் கடல், பெரிய அலை, பயங்கர அலை. I think what sea? அது இன்னொரு sea சொல்லுவாங்க, Balkan Sea. It's a very dangerous sea. பெரிய அலை அடிக்கும், பெரிய அலை. ஸோ யூஸ்வலி என்ன செய்யறோம்னா, அந்த கப்பை இங்க போகும்போது அந்த அலை அடிச்சு அந்த கப்பை கவுந்துரும், கப்பை வந்து முழுகிடும். கப்பை முழுகணும்னா அந்த பொணங்கள், அந்த சேலஸோட பிரேதங்கள்லாம் வந்து கரைக்கு அடிச்சுட்டு வந்துடும். The bodies will be pushed to the shore, and these people will eat that body. And after that, the girl said the exact phrase. I'm not speculating. I'm saying you exact what I heard from Indra Yamuna Maharaj. And he said, but my grandmother Maharaj say the eyeball of a British is the tastiest of all. என்ன சொன்னாங்கடா, அதாவது மகாராஜ், அந்த பிரிட்டிஷ்காரனோட கண்ணு இருக்க, அந்த கண்ணு எல்லா கண்ணோட அந்த பிரிட்டிஷ்காரன் கண்ணு மட்டும் சுவை கூட. அந்த நேரத்துல அப்ப Indra Yamuna Maharaj என்ன சொல்றாரு, because of the mercy of Prabhupada, even a cannibal can become a Vaishnava, and she's a great devotee now. Even a cannibal, மனித பிரேதத்தை தின்றவன் கூட ஒரு பெரிய சிறந்த பக்தன் ஆகலாம். அப்ப இதுல என்ன தெரியுது, அப்ப என்ன இருக்கும், மேபி இந்த கேர்ள் வந்து போன பிறவியில பக்தி செஞ்சிருக்கு. even though born in the family abominable, மாடு தின்றவன் தாழ்ந்தவன் மெலிச்சா, அதோட தாழ்ந்தவன் சண்டலா, நாய் தின்றவன். சரி, அப்ப மனிதன் தின்றவன் அவன் எந்த இடத்துல இருப்பான்? ஈவன் காட்டுவாசிக கூட மனிதன் தின்ன மாட்டானுங்க. ஈவன் the aborigine don't eat human being, but these people are eating human being. Which category are they?
Are they the lowest and the lowest out of the outcast? Where do they stand? All right. But she is got initiation from Giriraj Maharaj. And now she's doing well. I believe so. அப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, சோ இப்ப நம்ம இந்த பிறவியை மிஸ் பண்ணி அடுத்த பிறவில ஒரு மாடு தின்றவன் குடும்பத்துல பிறந்தாலும் சரி, ஒரு மனித இறைச்சியை தின்றவன் குடும்பத்துல, ஆகோரி குடும்பத்துல பிறந்தாலும் சரி, எங்கேயாச்சும் ஒரு காட்டுவாசி குடும்பத்துல பிறந்தாலும் சரி, ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் நிச்சயம், ஒரு விஷயம் மட்டும் கேரண்டிட். எந்த சூழ்நிலையில் நான் பிறந்தாலும் சரி, என் பக்தி பரவசம் வந்துடும், என் பக்தி உணர்வு வந்துடும். இயற்கையாவே நான் ஒரு எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு பக்தனாய் I will continue where I stop. So the devotee do not care. Right? அந்த டிவோட்டி வந்து எப்படி ஒரு விதை வந்துட்டு அப்படியே காத்தடிச்சு அந்த புல்லோட விதை தெரியுமா, அந்த ஃப்ளவர் பஞ்சி மாதிரி இருக்குமே, அதை காத்து அது வந்து கேர்ஃப்ரீ, பாட்டுக்கு காத்து தூக்கிட்டு போது அது பாட்டுக்கு பறந்துகிட்டு இருக்கு. அது எந்த இடத்துல விழுந்தாலும் சரி அது முளைஞ்சு வந்துடும். சாக்கடையில விழுந்தாலும் முளைஞ்சிரும், திடல்ல விழுந்தாலும் முளைஞ்சிரும், ஒரு வீட்டு திண்ணையில அங்க விழுந்தாலும் முளைஞ்சிரும், இல்ல ஏதாச்சும் அந்த பில்டிங்ல எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஓட்டையில கொஞ்சம் மண் இருந்தா அதுல போய் ஒட்டிக்கிட்டால் அங்கேயும் முளைஞ்சிரும். அதனால இட் டசன்ட் கேர். அந்த மாதிரிதான் ஒரு பக்தர்களோட வாழ்க்கை. டசன்ட் மேட்டர். இந்த 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 விடல இந்த உடலை விட்டு பிரியும் போது எந்த இடத்துல இந்த இயற்கையை நம்மளை தூக்கி போடுதோ அதை பத்தி கவலை இல்லை. எங்க தூக்கி போட்டாலும் சரி அந்த இடத்துல நம்ம முளைந்து பக்தரா திருப்பி வந்துருவோம். That is guaranteed. So like that. So that's why they say, so devotee do not care for mukti. என்ன ஒரு உதாரணம், பில்வ மங்கள தாக்கூர். பில்வ மங்கள தாக்கூர், பில்வ மங்கள தாக்கூரோட ஒரு சின்ன வாழ்க்கை கதை. பில்வ மங்கள தாக்கூர் இஸ் அ பிராமணா, married to a young beautiful girl and all these kind of things. நல்ல வாழ்க்கை. But he was attracted to a prostitute. ஒரு விபச்சாரி கிட்ட ஒரு தொடர்பு, ஒரு விபச்சாரி. அந்த விபச்சாரி கிட்ட இருந்த தொடர்பு ரொம்ப ஐக்கியமாச்சு. He became so intensely attached to that prostitute. அந்த விபச்சாரி பேரு சிந்தாமணி. Alright? The prostitute name is சிந்தாமணி. So ஒரு தடவை என்னாச்சுன்னா, அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க. அவங்க அப்பாக்கு காரியம் செய்யணும். The father passed away and he has to do some ritual to burn the body, to cremate. அந்த நேரத்துல அந்த ஐயர் வந்து அந்த ஓதிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ எனக்கு போனமே, சிந்தாமணி காத்திருக்க, விபச்சாரி காத்திருக்க, எனக்காக நாங்க போய் அவங்க கூட நிக்கணுமே. Even he have to do a final rite for the father. He was not bothered. எல்லாம் முடிச்சோம், சரி நெருப்பு வெச்ச கையோட பட்டுன்னு தூக்கி போட்டு ஓடிட்டார். அந்த ஓடும்போது சரியான மழை, சரியான மழை. அந்த விபச்சாரி கிட்ட அந்த காமத்தை, அந்த காமம் கண்ணை மறைச்சிருச்சு. அங்க போயிட்டு அந்த அடிச்ச மலையில பயங்கரம், அந்த ஆறை கிராஸ் பண்ண முடியல. பயங்கரமான ஆறு போகுது, பயங்கரமான ஆறு. ஆனா ஐயோ நான் சிந்தாமணியை பார்க்கணும். அந்த காமத்துல அவர் இருக்கும்போது என்ன செய்வாரு, அங்க ஒரு மாதிரி ஒரு மரம், ஒரு மரக்கட்டை மிதங்கிட்டு வரும். இவர் நேரம் அதுல குதிச்சு மரக்கட்டத்தை இறங்கி அப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டே போய் அந்த இடத்துல போய் சேர்ந்துருவாரு, அந்த கரையில போய் சேர்ந்துருவாரு. ஆனா அது மரக்கட்டல, அது ஒரு பிரேதம். இட்ஸ் அ டெட் பாடி. பட் he didn't even think about that. அதை ஏறி அங்க போய் நேரம் அந்த மலையில அடிச்சு போய் அந்த இடத்துல போய் பின்னால அந்த திண்ணை மூலமா ஏறி அந்த மரத்துல செவுத்துல ஏறி குறிச்சு உள்ளுக்கு போயிட்டு சிந்தாமணி அப்படின்னு சொன்னேன். அது அப்படியே பார்த்து கேக்குது. He got a, I mean, the prostitute was so surprised. உனக்கு என்ன அவ்வளவு காமமா என் மேல? இதே ஆசைய நீ கிருஷ்ணர்கிட்ட காமிச்சினா நீ எங்க போயிருவ தெரியுமா? அந்த ஒரு கேள்வி கேட்டதுதான் பட்டுன்னு அவருக்கு அப்படியே முழிப்பு வந்துருச்சு. He was awakened. The amount of things that you are, the thing that you showed to me, if only you use it for Krishna, where will you be? Okay, you're surprised. Then he start to realize, ஐயோ இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோமே. அதோட என்ன செய்வாரு, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு அவர் நேரா விருண்டாவனுக்கு போயிட்டு இருப்பாரு. அங்க போகும்போது ஒரு இளம் பெண்ணை பார்ப்பாரு. இவர் போய் தண்ணி தாகத்துல போய் கேட்பாரு இளம் பெண்ணுகிட்ட, எனக்கு ரொம்ப தண்ணி தாகமா இருக்கு, கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க, give me some water, I'm so thirsty. அது வந்து கிணத்துல எடுத்த தண்ணியை கொஞ்சம் ஊத்தோ குடிப்பாரு. ஆனா குடிச்சிட்டு அந்த பெண்ணை பார்த்து அப்படியே மயங்கிடுவாரு. ஏன்னா இவர் காமம் ரொம்ப ஹையா இருக்கு. அப்புறம் போகும்போது அந்த பெண் பின்னாடி நடந்து போயிருவாரு. He just follow the girl. அப்படி நேரா போனா அந்த கேர்ள் பயந்து நேரம் உள்ளுக்கு போயிடும். நேரம் உள்ளுக்கு போயிட்டு அப்புறம் உள்ளுக்கு போய் கூப்பிடுவாரு. அப்போ வந்து அவர் ஹஸ்பண்ட், அந்த பெண்ணோட வீட்டுக்காரர் வெளியே வருவாரு. ஹஸ்பண்ட் யா சாது வந்திருக்கீங்க, என்ன சாது, என்ன விஷயம்? எனக்கு உன் மனைவி மேல ரொம்ப கவர்ச்சி ஆயிட்டேன், அவளை கூப்பிடு நான் பேசணும்னு. இப்போ போல காலகட்டத்தில் யாராவது போய் சொன்னா என்ன ஆகும்? when someone come and tell me I'm so attracted to your wife, please call, I want to talk to her, எப்படி இருக்கும்? ஆனா அந்த காலத்துல அவ்வளவு கலாச்சாரம்.
சாது கேட்டா அதுல ஏதாச்சும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் சொல்லிட்டோன்னே he went in and called the wife, please come out, the sadhu want to see you. நேரா வந்துட்டு அந்த பெண்ணை பார்த்துட்டு, ஹாஹாஹா, எனக்கு ஒரு விஷயம் கேட்கறேன், நீ கொடுக்குறியாமான்னு. என்ன வேணும்? உன் தலையில இருக்கிற அந்த 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 ஊக்க கொடுன்னாங்க. ஊக்கு பின், கிவ் மீ த பின் ஃப்ரம் யுவர் ஹெட், ரைட்? அந்த ஊக்க கொடுன்னு. அந்த ஊக்க கொடுத்தாங்க. சரி கொடுத்துட்டு அந்த ஊக்க அப்பெல்லாம் நீட்டு இருக்கும், அந்த ஊக்க கழட்டி கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டு இவர் என்ன செய்வாரு, அந்த ஊக்க எடுத்து ஒரே குத்து அவர் கண்ணை சதக்குன்னு ஒரு குத்து, இந்த கண்ணை சதக்குன்னு ஒரு குத்து. இந்த கண்ணு இருக்கிற வசதி இந்த பெண்களை நான் பார்க்க வைக்குது. எனக்கு இந்த கண்ணே வேணாம்னு சொல்லிட்டு கண்ணை குத்தி குருடாக்கிடுவாரு. அப்புறம் அதோட குருடோட அப்படியே நடந்து நடந்து போயிட்டு ஒரு இடத்துல கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்து அவர் கையை பிடிச்சிட்டு, எங்க போறீங்க? நான் விருண்டாவன் போறேன். விருண்டாவன் என் வீடு தான், உங்களை கூட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு இவரை கூட்டிக்கிட்டு விருண்டாவன் கிருஷ்ணா கூட்டிக்கிட்டு அப்படியே நேரம் விருண்டாவன் போயிடுவார். அதான் பில்வ மங்கள தாக்கூர். அவர் சொல்லுவார், என்னோட முத குரு வந்து சிந்தாமணி, ஒரு விபச்சாரி. சோ ஓகே, அது ஒரு கதை. ஓகே, இப்ப அவரு புரோபாட் வந்து இப்ப அவரை பத்தி பேசுறாரு. பாப்பா என்ன பேசுறாரு. So he says, devoted to Sri Bilva Mangala Thakur has said, if I am engaged in devotional service unto you, my dear Lord, then very easily can I perceive your presence everywhere. அப்ப இது என்ன சொல்றாரு, நான் எப்போ வந்து நான் வந்து உங்களோட பக்தி சேவையில நான் ஈடுபடுறனோ whenever I am engaged in your devotional service, அந்த நிமிடமே, அந்த வினாடியே I can easily perceive your presence. நீங்க அங்க இருக்கிறதே எனக்கு அந்த உணர்வு. ஏன்னா அவர் கண்ணு குருடாச்சே. So whenever I engage in devotional service, I can perceive your presence. நீ என் கூட இருக்கிறது எனக்கு அப்படியே எனக்கு உணர முடியுது. ஓகே, அதே நேரத்தில் இன்னும் சொல்றாரு, பட் as far as liberation is concerned, ஆனா அதே நேரத்தில் ஒரு முக்தி அது அது அந்த விஷயத்தை வந்தா, I think liberation stands at my door with a folded hands. அப்புறம் என்ன, அந்த முக்தி பகவான் வச்சுக்கோமே, அந்த முக்தி, the personified of the முக்தி என் வாசல்ல கையை கட்டி நிக்குதான். கை கட்டி நிக்குதான். நான் வந்து உங்களுக்கு சேவை செய்ய வந்திருக்கேன், வாங்க அப்படா. இப்ப நம்மளா முக்தியை கண்டு ஓடுறோம். we want முக்தி, we want மோக்ஷா. அதனாலதான் வயசானவங்க என்ன செய்யறாங்க, காசியில போய் நின்று அந்த ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு, the ஃபைனல் ஹோட்டல், இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அங்க போய் வச்சிருவது. ஓகே, என்ன அது ரூல்ஸ்னா 2 நாள்ல இறந்துடணும். அங்க போய் இறந்து ஓகே டக்குன்னு இறந்தோடனே அந்த அந்த பிரேதத்தை எடுத்து கொண்டு போய் அங்க எரிச்சிருவாங்க. எங்க, அந்த காசியில. So they want mukti, they go there. They for the sake of mukti they do a lot of things. ஆனா இதுல பில்வ மங்களம் என்ன தப்பு சொல்றாரு, நான் எப்ப அந்த பக்தி சேவையில ஈடுபடுறனோ எனக்கு கிருஷ்ணனோட அந்த உணர்வு, அவர் என் கூட இருக்கிறது எனக்கு அதை உணர முடியுது. அப்ப அந்த உணர்ச்சி எனக்கு இருக்கிற வசி, அந்த முக்தி என் வாசல்ல நின்றுகிட்டு கையை கட்டி நின்றுகிட்டு சேவை செய்யறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கான். அப்ப முக்திக்கு நம்ம வேலையே இல்லை. அப்ப எப்ப நம்ம தூய பக்தர் ஆகுறோமோ முக்தி வந்து நம்மளுக்கு சேவகன் ஆயிரும். To pure devotees, therefore, liberation and spiritual emancipation are not very important thing. அப்போ ஒரு தூய பக்தர்களுக்கு அந்த மோட்சமும் சரி, அந்த ஆன்மீகத்துல கிடைக்கிற அந்த வெற்றி எதுவுமே வந்து முக்கியமே இல்லை. ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? எனி கொஸ்டின்ஸ் so far? Okay, I go on. Thumbs up if you all get it what I'm saying. Go on, Prabhu. You understand? Right. Right. இதுல வந்துட்டு first ocean, second wave, text 24. எதுல கோட் பண்றாங்க? பாகவதத்துல கோட் பண்றாங்க. பாகவதத்துல 3rd canto, chapter 25, text 36. ததா சாத்து த்ரித்யே தைர் தர்ஷானியா வைர் உதார விலாசஹ சேக்தி தக்வாம சுக்தை ஹிர்தாத்மனோ ஹிர்த பிரணாங்ஸ்ச பக்திர் அனிச்சதோ மீ கதிம் அன்விம் பிரயுங்க்தே தைர் தர்ஷானியா வைர் உதார விலாசஹ சேக்த வாம சுக்தை ஹிர்தாத்மனோ ஹிர்த பிரணாங்ஸ்ச பக்திர் அனிச்சதோ மீ கதிம் அன்விம் பிரயுங்க்தே. So in this connection, 3rd canto Srimad Bhagavatam, chapter 25, verse 36. Okay, யாரு பேசுறது? கபில தேவா. And what he advising his mother. Alright, இதுலயே ஒரு புத்தகம் இருக்கு, Teachings of Lord Kapila, the son of Devahuti அப்படின்னு book இருக்கு. Okay, anyway, so chapter 25, text 36, Kapila Deva advising the mother as follows. My dear mother, he says, my pure devotees are charmed by seeing my different forms.
the beauty of my face, the structure of my body, so enchanting. My laughing, my pastimes, my glance appear to them so beautiful that their mind are always absorbed in thoughts of me, and their lives are dedicated fully unto me. Although such people do not desire any kind of liberation or any kind of material happiness, still I give them the place among my associate in the supreme abode. Right? So இதுல என்ன சொல்றாரு? இந்த இதுல வந்து கபில தேவர் வந்து தேவஹூதி தாயார்கிட்ட சொல்றாங்க, உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன, என் தூய பக்தன், my pure devotees, charmed means என்னது, என்கிட்ட அப்படியே கவர்ந்துட்டாங்க, என் கவர்ச்சியில மயங்கிட்டாங்க. charmed by seeing my different form, என் உடலை கண்டு மயங்கிட்டாங்க, என் முகத்துல இருக்கிற அழகை கண்டு மயங்கிட்டாங்க, என் உடல்ல இருக்கிற அந்த கட்டு அமைப்பு, structure of my body, alright, அதை பார்த்து மயங்கிட்டாங்க. right? அப்புறம் என்னோட சிரிப்பு, என்னோட செயல், என்னோட பாஸ்ட் டைம், நான் வந்து அவங்கள ஓரக்கண்ணால பாக்குறது, my glance appear so beautiful, அப்படியே ஓரக்கண்ணால அப்படியே முறைச்சு பார்ப்பாங்க, ஓரக்கண்ணால பாக்குறது, அதெல்லாம் வந்து so beautiful, ரொம்ப அழகு. அது மூலியமா அவங்க மனசு இருக்க, அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லி அப்சார்ப், அது மூலியமா அவங்க மனசு அப்படியே ஐக்கியமாச்சு, என் சிந்தனையிலே ஐக்கியமாச்சு, ஆல்வேஸ் ஃபுல்லி தாட் ஆஃப் மீ. அதே சமயத்துல அவங்க வாழ்வு ஃபுல்லா என்கிட்ட அர்ப்பணிச்சிட்டாங்க, fully dedicated unto me, right? fully dedicated unto me. Although such people, அதாவது இந்த நபர்கள், இந்த பக்தர்கள் எந்த வகையான மோட்சங்கள், ஆசைகள், முக்தி, எந்த விதமான வெற்றி எதுவுமே ஆசைப்படல, எந்த விதமான லிபரேஷன், they don't desire any kind of liberation or any kind of material happiness, எந்த விதமான வாழ்க்கை சந்தோஷம், வாழ்க்கையில இந்த சொத்து, பொண்ணு என்ன பூமி, என்ன சொல்லுங்க, பொண்ணு தானே, சம்திங், ஓகே, மணி, எனி கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் happiness எதுவுமே ஆசைப்படல. ஆனா ஸ்டீல் ஆசைப்படாட்டி கூட பரவாயில்ல, I give them the place among my associates. ஆசைப்படாட்டி கூட நான் வந்து அவங்கள வந்து என்னோட அசோசியேட், ஓகே, ஐ பிளேஸ் them, அவங்கள வந்து என்னோட க்ளோஸ் அசோசியேட் குள்ள, அந்த சுப்ரீம் அபோர்ட் வைகுண்டம் அந்த இடத்துல வந்து அவங்கள வந்து நான் சேர்த்துருவேன். ரைட்? So even you don't desire anything, but still he says, I give them the place. So this evidence is from Srimad Bhagavatam. Okay, இதோட சாட்சி வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வருது. And this gives assurance to the pure devotee. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு வாக்கு, ஒரு assurance to the pure devotee of being elevated to the association of the supreme personality of God. So இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உத்தரவாதம். ஓகே, அஷூரன்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு உத்தரவாதம், இது ஒரு பக்தர்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம். இன்னைக்கு நம்ம அறக்குறை பக்தி செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனா ஒரு உத்தரவாதம் இருக்கு, நம்ம எப்படி இருந்தாலும் அந்த நிலையை போய் அடைவோம். ரைட்? அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சரணம்போஜ சேவா நிவிர்த்தி சேதசாம் ஏசாங் மோக்ஷாய பக்தானம் நா கடாச்சி ஸ்பிருஹா பவேத். So Rupa Goswami remarks in this connection that one who is actually attracted by the beauty of the lotus feet of Sri Krishna and his service, and whose heart by attraction is always full of transcendental bliss, will naturally never aspire after the liberation which is so valuable to the impersonalists. Right? அப்ப இதுல ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு, யார் ஒருத்தன் actually attracted, those who are actually attracted to the beauty, அந்த கண்ணன்ட்ட இருக்கிற அழகு, அந்த கவர்ச்சியில நம்ம யார் வந்து we are so attracted, right? அவர்கிட்ட அவரோட பத்ம பாதம், அவர்கிட்ட அந்த we are attracted to the lotus feet of Krishna or his service, அவங்க கிட்ட சேவை செய்யறதுல நம்ம வந்து ஒரு கவர்ச்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். or his service, that means Prabhupada is giving the word awe. Right? The word awe, we should really look into it. Awe means what? Either one. Like for me, I really don't have patience to do deity worship. Deities வச்சுக்கிட்டு அபிஷேக் பண்ணிக்கிட்டு அந்த அலங்காரம் பண்ண இருக்கிற அந்த பொறுமை இல்லை என்னால. ரைட்? சில பேருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை, சில பேருக்கு வந்து அவங்க வந்து உட்கார்ந்து சேவை செய்யறதுக்கு பொறுமை இல்லை. அப்ப இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, இதுல ரெண்டு வகையான ஆளு, ஒன்னு those who are attracted to Krishna or attracted to his service, sadhan bhakti,
alright? அப்ப இவங்களுக்கெல்லாம் என்னது? அதே நேரத்துல whose heart இந்திரியங்கள் and whose heart by such attraction is full with transcendental bliss. The heart is full of transcendental bliss. சந்தோஷம். Okay? Charanam Boja. Sri Krishna Charanam Boja. Seva Nivirta. Okay? Charanam Boja. Charanam Boja na the lotus feet or Seva Nivirta Chetasam. So that means those attracted to always attracted in the transcendental bliss or will naturally, இயற்கையாவே, naturally what will happen? They never aspire for liberation. Yeah. And this liberation is so valuable to the impersonalists. இந்த மோக்ஷா எதுக்கு இம்பர்சனல், அதாவது மாயாவாரி எவ்வளோ பாடுபடுறாங்க. உட்காந்துக்கிட்டு ஹிமாலயால உட்காந்துக்கிட்டு அந்த யோகா ஆசனத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அந்த கண்ணை பாதி திறக்காம பாதி மூடாம அந்த கண்ணை வந்து நுனி மூக்க பார்த்து அப்படியே உத்து பார்த்துக்கிட்டு அந்த அந்த கண்ணை திறந்துக்கிட்டு பாதி, ஏன்னா கண்ணை மூடனா தூங்கிடுவோம், கண்ணை திறந்தா கண்டதை பார்த்துருவோம். அப்ப கண்ணை திறக்காமையும் கண்ணை மூடாமையும், அப்ப மேலேயும் பார்க்காமையும் கீழேயும் பார்க்காமையும், அப்ப ஒரே நுனி மூக்க மட்டும், ஏன் நுனி மூக்க மட்டும் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க, அப்படியே நுனி மூக்க பாத்தீங்கன்னா முன்னுக்கு என்ன நடந்தாலும் கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்ப அந்த மூக்கு நுனி அப்படி சில பேர் கேட்டாங்க சப்ப மூக்குன்னு என்ன செய்யறதுன்னு. அது சப்ப மூக்குன்னா அது ஏன் நம்மளுக்கு தான் அந்த நம்ம தான் வந்துட்டு என்ன இந்த பக்தியிலேயே என்ன நம்ம தான் அந்த தியானம் பண்றது இல்லையா, வாய் ஒரே சப்ப முக்கா கூறு முக்கா போன முக்கா. வெரி நைஸ். எப்படி சப்ப முக்குன்னு எப்படி பிரபு பாக்குறதுன்னு பார்த்துதான் பாருங்களேன், எனக்கு என்ன தெரியும். அப்ப அந்த நுனி மூக்க நல்லா உத்து பார்த்துக்கிட்டு நல்லா நேரடியா உட்காந்துக்கிட்டு மேலையும் இல்லாம கீழே இல்லாம நடுத்தரத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அதே நேரத்துல ஒரு மரத்து கீழே ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஆன்மீக இடத்துல ஒரு ஒரு என்ன அந்த அந்த மான் மான் தோல், இந்த டியர் ஸ்கின். கேட்பாங்க ஏன் டியர் ஸ்கின், why they use deer skin in the jungle? அது என்ன நீங்களா அஹிம்சான்றீங்க அதுன்றீங்க, இது என்ன லெதரை பாய்க்கிறீங்க? why are you using the deer skin? The reason behind deer skin is because deer skinல நீங்க அங்க வச்சீங்கன்னா அந்த எல்லா விதமான அந்த அந்த என்னது அந்த தேளு அந்த முசுலு அந்த பெரிய எறும்பு இருக்குல்ல, தேளு முசுலு பாம்பு கிட்ட வராது. இதெல்லாம் விரட்டுறதுக்கு தான் அந்த டியர் ஸ்கினை பாய்க்கிறாங்க, ரைட்? ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்வாங்க, கீழே வந்து தெர்ப்பப்புல போட்டுறது, குசா கிராஸ் தெர்ப்பப்புல போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு துணியை போட்டு அந்த துணிக்கு மேல இந்த இந்த மான் தோலை போட்டு அதுக்கு மேல உட்காந்து உட்காந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்து அதுக்கப்புறம் பிரணவா அதாவது மூச்சு பயிற்சி செஞ்சு மூச்சை இழுத்து விட்டு அப்ப இழுத்த மூச்சை விடாம விட்ட மூச்சை இழுக்காம அப்புறம் திருப்பி மூச்சை விட்டு இழுத்து விட்டு விட்ட மூச்சை இழுக்காம இழுக்க மூட்டை விட்டாம உடனே மூச்சை நிப்பாட்டிடுறது. அந்த நேரத்துல என்ன செய்யுது, அப்படியே ரொம்ப ஆழமா உள்ளுக்கு நுழையிறது. அந்த இடத்துல போய் அப்படியே ஆழமா போய் அப்படியே தேடுறது, முக்கி பாருங்க, நல்லா இருட்டா தெரியும். அந்த இருட்டுல எங்கடா லைட் கிடைக்கும், அந்த இருட்டுல எங்கடா அந்த பரமாத்மா கிடைக்கும், எங்க இருக்கும், அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முக்கி பார்த்து அப்புறம் கடைசி அவ்வளவு கஷ்டம். அதான் கீதையில கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் சொல்றாரு, ஐயோ கிருஷ்ணா இது என்னால செய்ய முடியாது. ஓ கிருஷ்ணா, ஐ டோன்ட் திங்க் சோ ஐ கேன் டு திஸ். He said yes you can after prolonged practice. நீண்ட கால பயிற்சி செஞ்சா செய்யலான்றாரு கிருஷ்ணா. ஓ அப்படியா, அப்ப செஞ்சு பார்க்கலாமா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அந்த கடைசியில கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு, ஆனா பல பிறவி எடுத்து இந்த பயிற்சி செஞ்சாதான் நீ வந்து தூய்மை அடைஞ்சி நீ வந்து அடைவாய். ஐயோ பல பிறவியா, நீ ஒரே பிறவி போயிடா, இட் டசன்ட் வொர்க். பல பிறவி practice. Okay, what chapter is that? Dhyana yoga. Any one of you got a Bhagavad Gita with you? Chapter 8, right? Oh, chapter 6. 269. Okay, 269. அதில் பாருங்க, one must deliver himself.
ம். ஓகே. இந்த 6.33 6.33. ஓகே. Arjuna says, Arjuna vacha yoyam yogastvaya prokta samyena madhusudana etasyaham na pashyami chanchalatvat titim stiram. Arjuna said, oh Madhusudana, the system of yoga you have summarized appears impractical and unendurable. Practical இல்ல, என்னால தாக்கம் பிடிக்க முடியாது. Unendurable, cannot endure. To me, for the mind is restless and unsteady. ஏன்னா ஏச பஷ்யாமி சஞ்சலாத்வட் ஸ்திரம் ஸ்திரம். அப்போ மனசு வந்து அலமோதிக்கிட்டு இருக்கு. குரங்கு மாதிரி ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டேங்குது, சஞ்சலா அங்கேயோ குறிச்சிட்டு இருக்கு. இது என்னால முடியாது அப்படின்னு அர்ஜுனா சொல்றாரு. அப்ப அது வந்து 2-3 சொல்ல. அப்புறம் பகவான் என்ன சொல்றாரு 35ல, ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அசங்ஷயம் மகாபாஹு மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராக்கியேன ச கிரஹதே. அது என்ன சொல்றாரு? For one whose mind unbridled self-realized difficult work and whose mind இதெல்லாம் ஓகே strives for appropriate means is assured of success. யார் ஒருத்தன் தீவிரமா இருக்கணும், அவன் மனசு அலமோதக்கூடாது, அவன் தன்னை உணர்ந்து இருக்கணும், இந்த மாதிரி இருந்தா கூட அவன் வந்து வெற்றி அடையலாம். ஆனா இவரு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து கடைசியில ஓகே let me come to the point. இங்க ஓகே ஓகே 45 6:45 என்ன சொல்றாரு? And when the yogi engage himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, then ultimately achieving perfection after many births of practice, he attained the supreme goal. இதுல தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த இதை சொல்றாரு. ரைட்? இவர் என்ன சொல்றாரு? இதெல்லாம் கஷ்டம் தான், ஆனா முறையா கத்துக்கிட்டா சுலபம் தான். ஓ அப்படியா அப்படி சொல்றது. இந்த இடத்துல 45ல என்ன சொல்றாருன்னா, பிரயத்னாத் யத்தமனஸ்து யோகி சங்சுத கில் பிஷா அநேக ஜன்மா அநேகன பல ஜன்மான பிறவி அநேக ஜன்ம சம்சித்தாஸ் ததோ யாதி பரம் கதிம். And when the yogi engage himself with sincere endeavor, நல்ல ஒரு sincere endeavor in making further progress, படிப்படியா முன்னேற பார்க்கிறாரு. அதே மூலியமா being washed of all contamination, பல விதமான அசுத்தங்கள் தூய்மைப்படுத்தியாச்சு. then ultimately அப்புறம் ultimately அவர் என்ன செய்யறாரு? achieving perfection, நல்ல ஒரு நிலையில வந்து அடையறாரு. ரைட்? அப்புறம் இன்னொன்னு கடைசியா ஒன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? achieving perfection, the reality is after many births of practice, பல பிறவி பயிற்சி, அப்புறம் he attains the supreme goal. Right? So அதுதான் வந்து he is explaining. So அதனால வந்துட்டு இப்ப இவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு பல பிறவி எடுத்து he can come to the level of liberation. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், வேல்யூபிள், they are so valuable. பல பிறவி எடுத்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படாத பாடுபட்டு அப்பா இவ்வளோ பட்டு மோட்சம் அடையறதுக்கு அந்த மாதிரி. ஆனா ஒரு பக்தர்களுக்கு அந்த மோட்சம் வாசப்படியில கையை கட்டி நிக்குது. எஜமானே, நான் சேவை செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கேன், என் சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? Are you willing to accept my service? I'm here to serve you, my lord. கையை கட்டி நிக்குதான். அதுதான் பக்தர்களுக்கும் வெளியேவருக்கும் ஒரு வித்தியாசம். ஓகே, ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? So now there's another thing. இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் deep studies. Okay, now it's 11:55. Shall we stop here or just do this last one? Okay, now we do the last one. 1.2.26 in Srimad Bhagavatam is 3.4.15. Yata tatraiva Srimad Uddhavoktau
कोन्विषते पाद सरोज बाजं सुदुर्लभोर्तेषु चतुर्स्वपीह तथापि नाहं पवर्नोमि भूमन् पदाम्बोजा निषेवो नोत्सुकः. A similar passage is also there in 3rd Canto 4th chapter verse 15 of the same book wherein Uddhava addressed Lord Krishna. Alright, இது ஒரு முக்கியமான okay. Alright, in the 3rd Canto 4th chapter. Okay. So, இந்த இடத்துல வந்து Uddhava address Krishna, he says, my dear Lord, for person who are engaged in your transcendental loving service, யார் ஒருத்தர் இந்த தூய பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறானோ, there's nothing worth obtaining from religiousness, economic development and sense gratification or liberation. So இவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு there's nothing worth. Alright, என்னது religiousness, economic development, sense gratification, liberation. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா. யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறானோ, இந்த தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷாக்கு அந்த இதுல வந்து அவனுக்கு வந்து அது வந்து என்னது, அது வந்து அவனுக்கு அந்த வேலையே இல்லை. Alright, அதை பத்தி நினைக்கவும் மாட்டான். அது வந்து ஒரு 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 கச்சரா. Alright, it's not worth obtaining. இதெல்லாம் கிடைக்கிறதே வேணாம். Although happiness from these different sources can be very easily had by them. Alright, இதெல்லாம் சுலபமா கிடைச்சா கூட they are not interested. In spite of such facility, my dear Lord, I do not aspire to achieve any of this result. My only prayer is that I may have unflinching faith and devotion at your lotus. Again, Uddhava அதையும் கேட்டுக்கொள்கிறார். எனக்கு வந்து unflinching faith வேணும். Alright, so anyway, நம்ம இதை முடிச்சிருமா? ஏன்னா it's another few more paragraph and we are done in chapter 3. Is it okay? Just another ஒரு 15 minutes. Is that okay? 1, 2. 2 paragraph தான். முடிச்சிருமா? ஹரே கிருஷ்ணா, dear devotees. என்ன சொன்னீங்க? முடிச்சிருவோம். Can Prabhu. Alright, okay. So இன்னொரு வந்து பாகவதத்துல தத்ரேவ ஸ்ரீ கபிலா தேவோக்தௌ நைகாத்மதாம் மே ஸ்ப்ரயந்தி கேச்சின் மட்பாத சேவாபிராத்தமா இதா ஏனன்யத்தோ பகவதா பிரசஜ்ய சபா ஜயந்தே மம பௌருஷானி. ரைட், இது வந்து 1 to 27 இருக்கு. அதே நேரத்துல தத்ரைவ சாலோக்கிய சாஸ்தி சாமிப்ய சாலோக்கிய முக்தி சாஸ்திய சாமிப்ய முக்தி சாருப்யக்தம் அப்பி உதா தியமனம்னா கிருணாந்தி வீணா மாட் சேவனம் ஜனா பிறவி மேல பிறவி எத்தனை எடுத்தாலும் நான் உன் சேவகன். A similar passage appears in 3rd Canto 25 chapter verse 34, wherein Kapila Dev, again Kapila Devar அவங்க அம்மாட்ட சொல்றாங்க, my dear mother, devotee whose heart are always filled in service of me. யார் அவன் மனசு இந்த இந்திரியங்கள்ல வந்து என் சேவையிலே ரொம்ப ஆழமா இருக்கிறானோ, may feel complete, ரொம்ப ஃபுல்லா இருக்கு, and who are prepared to do anything for my satisfaction, என் சந்தோஷத்துக்காக என்ன அவமானம் செஞ்சாலும் தயாரா இருக்காங்க. Especially those fortunate devotee who assemble together to understand my qualities. யாரு? That by those fortunate devotee who assemble together. அப்ப என்ன அர்த்தம்? நம்ம வந்து ஒரு தனி மரமா பக்தி செய்ய முடியாது. நான் வீட்டுல இருந்துகிட்டு என் தெய்டி இருக்கு, எனக்கு மூர்த்தி இருக்கு, நான் வீட்டுல மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நான் மங்கள ஆரத்தி, சந்தியா ஆரத்தி, அந்த ஆரத்தி, இந்த ஆரத்தி அதை செய்ய அது முடியாது. ஏன்னா கபிலடேவ் என்ன சொல்றாருன்னா, those fortunate devotee, யாரு அந்த பாக்கியவான், அந்த பாக்கியசாலி பக்தர்கள் assemble together, கூட்டணியா சேர்ந்து, சட் சங்கம், ஒரு சங்கமம், பக்தர்கள் எல்லாம் ஒரு சங்கமமா சேர்ந்து என்னைய புரிய என்னோட 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 பேரு புகழ் என்னோட என்னோட குவாலிட்டிஸ் பாஸ்ட் டைம் அண்ட் ஃபார்ம் அண்ட் thus glorify me. யார் என்னைய வந்து புகழ்த்துறாங்க? எப்படி? ஓகே, how they glorify me? Congregationally. திருப்பி சொல்றாரு, கூட்டணியா, சங்கமம். ஒண்டி மரமா இருந்துட்டு வீட்டுல மட்டும் வழிபாட்டு செய்யறது இல்லை. Must always remember, we must have devotee association. We cannot stand alone in the house and try to practice, because that's what he says, those who are prepared to do anything for me, for my side, especially those fortunate devotee and the பாக்கியவான் பக்தர்கள் who assemble together, கூட்டணியா சேர்ந்து என்னோட பேரு, என்னோட புகழ், என்னோட செயல், என்னோட உடல்,
எல்லாத்தையும். எப்படி? காங்கிரிகேஷன், கூட்டணியா, சங்கமம், சங்கத்துல சேர்ந்து and derive transcendental pleasure therefore. இவங்க மூலியமா என்னோட ஆன்மீக சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பார். ஆனா அனுபவிச்சவங்க என்ன செய்வாங்க? never desire to come one with me. they will never என் கூட ஐக்கியமாவதுக்கு அவங்களுக்கு ஆசையே இல்ல. And what to speak of becoming one with me? If they are offered a post like mine in my abode, அவங்களுக்கு என்னோட 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 என்ன சொல்றது, என்னோட போஸ்ட் கொடுத்தாலும், ரைட், என்னோட போஸ்ட் கொடுத்தாலும் சரி, என்னது மை அபோட் மீன்ஸ் நான் அவனை பகவான் ஆக்கினாலும் சரி, இந்த போஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, அவனோட என்ன, அவனுக்கு அந்த அந்த தகுதி கொடுத்தாலும், ஈவன் இஃப் தே ஆஃபர்ட் அ போஸ்ட் லைக் மைன் இன் மை அபோட் ஆர் opulence like mine, என்னோட பேர், என்னோட 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 ஐஸ்வர்யங்கள், என் மாதிரி ஐஸ்வர்யங்கள் இருந்தாலும் சரி, கொடுத்தாலும் சரி, ஈவன் ஈவன் பர்சனல் அசோசியேஷன் வித் மீ, என் கூட நெருங்கிய தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு, எப்படி என்கிட்ட இருக்கிற உடல் மாதிரியே கொடுத்தாலும், ஸ்வரூபியா, ரைட், the word is here, சாலோக்கிய சார்சி சாமீப்யா சாரூபியத்துவம் அப்பி உத்தா தித்யமானம் நா கிருணந்தி, நானா இல்ல, நாட் இன்ட்ரெஸ்டட், வீணா மட் சேவனம் ஜனா. சோ அப்ப என்ன செய்வாங்க? they refuse to accept, என்னது? தியமானம் நானா no, refuse to accept, because மட் சேவனம் ஜனா, because they are satisfied simply by engaging in my devotional service. புரிஞ்சா? ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? புரிஞ்சா? if you understand, thumbs up. I know that you're following me. If you don't understand, stop me. Gandhi Mataji, are you following me, Mataji? Yes, Prabhu. I Right. can understand. Okay. Thanks. Great. So that means you must associate with the devotee. All right. First, you know, okay, this thing. Now I want to engage in devotional service in a congregation. I congregate some people and I do this. Jana Sangam. Jana Sangam la. Jana Sangam out. This is Bhakta Sangam. Bhakta Sangam என்ன சொல்லுங்க? Sat Sangam. Sat Sangam. அப்ப அந்த சட் சங்கத்துல அவரை வச்சு அந்த பகவானை நினைச்சு நம்ம அவரை என்னது அந்த அந்த கூட்டணியை சேர்ந்து அந்த செய்யறது. இவங்களுக்கு என்னோட 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 தகுதியை கொடுத்தாலும், இங்க பாரு பதித்த தாரா நீலந்து நீதான் கிருஷ்ணா, ஒரு உதாரணம், அதை கொடுத்தாலும் சரி, இல்ல என்கிட்ட இருக்கிற ஐஸ்வர்யங்களுக்கு பாத்தியா, எனக்கு என்னென்ன ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தாலும் சரி, வேணாம், சரி அதோ வேணாம், என் கூட தங்கிக்க, என் மாதிரி உடல் 4 கையை வச்சுக்க, சாரூபியா சாரூபியா. அப்ப சாரூபியானா என் உடல். அப்ப அவர் 4 கை மாதிரி, அப்பதான் இது வைகுண்டம். வைகுண்டத்துக்கு போனீங்கன்னா நீங்க பெருமாள் மாதிரி 4 கை இருக்கும். நீல உடல், மேக கண்ணன், கருமேக கண்ணன், கருமேக உடல், அந்த மாதிரி ப்ளூ பாடி with 4 hands. You look exactly like Vishnu, right? And all the Matajis will look like Lakshmi. அதை கொடுக்குறேன், என் கூட தங்கிக்கிறியா? I'm not interested. வேணாம். They refuse to accept. கொடுத்தாலும் வேணான்றுவாங்க, தவறு என்ன கழிச்சு விட்டுருவாங்க. நோ, ரிஃப்யூஸ் டு அக்செப்ட். என் மாதிரி பதவி கொடுத்தாலும் வேணான்ற, என் மாதிரி ஐஸ்வர்யங்கள் கொடுத்தாலும் வேணான்ற, சரி என் கூட தங்கிக்கேன்னு சொன்னாலும் நீ வேணான்னு சொல்ற, என் தங்கி சும்மா தங்காத, என் மாதிரி என் உடலை வச்சுக்க, அதுவும் வேணான்ற. ஏன்னா the devotee simply satisfied, they are satisfied, ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிட்டாங்க. simply by being engaged in devotional service. அதனாலதான் கிருஷ்ணலோகத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணரோட அப்பால் பட்டது ஒண்ணு இருக்கு. There is something that beyond Krishna, there is something that is more powerful than Krishna. Do you know? And you know what is it? Prema. Prema is more powerful than Krishna. Until Krishna was wondering, இது என்னடா இது, என்னோட இன்னும் நான் தான் முதல் கடை, எனக்கு மேல ஒண்ணு இருக்க, அது என்ன, அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லிதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூபமா வந்தாரு. வந்தோன்னு என்னாச்சு, ஒரு கட்டத்துல ஜெகநாத் புரியில, அந்த கதையில நீங்க படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல கிருஷ்ணா திடீர்னு அந்த ராதாராணி, அந்த கோபியர்கள், அந்த பிரேம நிலையில அதை போய் பார்த்து அவர் அப்படியே இழகிட்டாரு. அப்படியே இழகி அப்படியே தண்ணியில ட்ரவுன் பண்ணிட்டாரு. உடம்புல அப்படியே இதாச்சு. அவரை பிடிச்சி கூப்பிட இழுக்க முடியல, ஏன்னா அவ்வளவு பயங்கரமான ஆளு. அப்ப பக்கத்துல ஒரு மீன் பிடிக்கிறவன், அந்த மீனவர், அந்த அலை, அந்த வலை இருக்குல்ல, அந்த வலையை தூக்கி போட்டு அவரை பிடிச்சி வெளியே இழுத்தாங்க.
புடிச்சு வெளியே இழுத்து திருப்பி எல்லாம் செஞ்சு திருப்பி அவர் நிலைக்கு வந்தார். அதே போலதான் ஜெகநாதர் ஏன் அப்படி போனாரு? நிறைய கதை இருக்கு. ஆனா ஒரு கதை என்னது, துவாராக்கால வந்துட்டு கிருஷ்ணரோட மனைவி 16,108 மனைவி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க, என்னடா இது, நான் அவங்கள அவ்வளவு திருப்திப்படுத்த பாக்குறேன், அவ்வளவு பண்ண பாக்குறேன், ஆனா அவர் மனசு இங்க இல்ல, எங்கேயோ இருக்கு. ராத்திரி வந்துட்டு அழுகுறாரு, தூக்கத்துல ஏஞ்சி கத்துறாரு, ராதா எங்க இருக்க, சுரபி எங்க இருக்க, என் பாடி எங்க இருக்கு, என்னோட கோபியர் எங்க, எப்ப நந்த மகாராஜ் எங்க, யசோத தாயை, நீலா இங்க இருக்க, என்னத்த நினைக்கி பணாத்துறாரு, என்னத்தை பார்த்து அழுகுறாரு, இவ்வளவு நம்பர் இருக்கும், இவ்வளவு அழகு இருக்கும், இவ்வளவு சௌபாக்கியம், இவ்வளவு ஐஸ்வர்யம் எல்லாமே அவருக்கு இருக்கு. ஆனா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவர் ஏக்கமா இருக்காரு. என்ன அது ஏக்கம்? அப்ப ரோஹிணி மாதா வருவாங்க. ரோஹிணி வந்து என்னன்னா அவங்களோட பெரியமா, அதாவது அவங்களோட மாமியார். இந்த 16,107 மாமியார் வந்து கேட்பாங்க, சொல்லுங்க அத்தை, என்னதான் கதை? சரி நான் சொல்றேன், ஆனா கதவு இழுத்து மூடு. ஏன் கதவு இழுத்து மூடு? ஏன்னா கிருஷ்ணரும் பாலராமும் இது வந்து கேட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே, ஒரே ஓட்டம் உங்களை எல்லாம் தூக்கி போட்டு ஓடிடுவாங்க. அதுக்கு தயாரா, ஐயோ வேணாம் அப்புறம் கதவு இழுத்து மூடு, அவன் உள்ளுக்கு வராம பாத்துக்க. ஏன்னா இந்த கதை கேட்டா கிருஷ்ணா பாலராம ஓடிடுவானுங்க, ஒரு 2 ஓடிட்டானுங்க, இதுக்கு மேல உன் புருஷனை மறந்துட வேண்டியதான். சரி கதவு இழுத்து மூடு. அப்புறம் என்ன செய்வாங்க, மகளை கூப்பிடுவாங்க, யோக மாயா, அது சுபத்ரா தேவி கூப்பிட்டு, நீ வெளியே நின்று பாதுகாத்துக்க, யாரையும் உள்ளுக்கு விட்டுறாங்க. சரி தாயின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கதவு இழுத்து மூடி முள்ளுக்கு உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் கிருஷ்ண பலராம் வருவாரு. ஆமா ஏன் என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு. இல்ல உள்ளுக்கு ரோஹிணி தாயார் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசிட்டு இருக்காங்க உங்க மனைவி கூட. 16,108 மனைவி என்ன விஷயத்தை பத்தி பேசுறாங்க, அதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்ல, நீ இப்போ நீங்க வரக்கூடாதுன்ட்டாங்க. பார்த்தேன், ஏன் நான் வரக்கூடாது, நீ கிளம்பு. யாரு தங்கச்சி அண்ணன் 2 அண்ணன்களை விரட்டுறாங்க, நீ இப்போ 2 பேரும் கிளம்புங்க. அப்ப என்னதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படி கிட்ட வந்து திடீர்னு அது கொஞ்சம் பேசுறத காது விட்டு கேட்பாங்க. அந்த கேட்ட விஷயத்தை கேட்டு அந்த கிருஷ்ணாவும் பாலராமும் சுபத்திரையும் அப்படியே இழகிருவாங்க. அப்படியே கால் உள்ளுக்கு பூந்துரும், அப்படியே கை அப்படியே சுருங்கிரும், காது அப்படியே இழகிரும், அப்படியே பெரிய சிரிப்படும், கண்ணு மட்டும் அப்படியே பெருசு, அப்படியே அப்படியே ஆந்த கண்ணுல பார்ப்பான். அந்த அந்த பிரேமத்துல உடம்பே இழகிரும். அதுதான் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா. அந்த நேரத்தில் நாரதர் முனி வரம் கேட்பார். என்ன வரும்? இந்த ஜெகநாத ரூபத்தை இந்த உலோகத்துல வச்சு வணங்குறதுக்கு நீ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்றீங்க. அவர் சொல்றாரு, தந்தேன், இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கிளம்பிடுவேன். கிளம்பினோடனே இந்த புருஷோத்தம கஷேத்திரத்துல இந்த ரூபத்துல நான் பழகிய ஒரு கட்டையா அந்த ஒரு மரமா வருவேன். அது இந்திரயுமன மகாராஜ் அவரை பிடிச்சி எடுப்பாரு. அதை எடுத்து என்னை கவரிச்சு எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல நான் வந்து தோன்றுவேன் வாக்கு கொடுப்பார். அப்ப ஜெகநாதரை வச்சு நம்ம கும்பிடும்போது எப்படி வச்சு கும்பிடணும்? ஹரிநாமத்தை கேட்டு, கிருஷ்ணரோட புகழ்ல கேட்டு, கிருஷ்ணனோட செயல்களை கேட்டு, அவரோட கேட்டு அப்படியே இலகி போனார். அப்ப நம்ம அவர் முன்னுக்கு ஜெபம் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம how we should chant when we chant in front of Jagannath? We always pray to Lord Jagannath. My dear Lord, my heart is as hard as a stone. Kindly melt my heart. You know, என்னோட இருதயம் கல்லு போல கல்லா இருக்கு. நான் உன் நாமத்தை கூறும்போது அதை இழக்கவே. I want my heart to melt. அந்த மாதிரி we should pray to Jagannath when we chant. So அது ஒரு கதை. So அப்ப என்னன்னா, அப்ப இவங்கள அப்ப கிருஷ்ணரோட பிரேமம் என்ன? அதனாலதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும். படிச்சுட்டே வந்து அந்த 10வது கண்டத்துக்கு போனோம்னா you will start to have a glimpse of it. And by the mercy of Guru and Krishna, if you are lucky, if you are given, you can even go into other deep studies, right, of Krishna's Madhurya Ras. அதுக்கு மேல ஒண்ணு இருக்கு, பராக்கிய ராஸ். இந்த பராக்கிய ராஸ்லாம் வந்துட்டு if you are very fortunate, some or other Krishna will reveal it to you. It's amazing. Okay, anyway, I don't want to go into that detail, right? அதெல்லாம் பேசணும்னா அது தலையை சுத்தி போயிடும். Anyway, so they are simply happy by engaging in my devotional service. So chaturte Sri Durvaktau ya nivirtisthanubrittam tava pada padma dhyanat bhajvajana jakata shravenanena vashat sa brahmani swamahimanyaapi natamabhut kim tvan takkasi lulitat patatam vimanat. Srimad Bhagavatam 4th canto 9th chapter verse 10, King Dhruva says, my dear Lord, the transcendental pleasure derived from meditation upon your lotus feet
even the meditation, which is enjoyed by pure devotees, cannot be approached by transcendental pleasure derived by impersonalists. அப்ப அவரோட செயல், அவரோட புகழ், அவரோட இதெல்லாம் வந்துட்டு அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம், alright, இந்த மாயாவடி எவ்வளவு பெரிய சன்னியாசம் இருந்தா அவனுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது, அவனுக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லை, alright, which is true self realization. But so how can the fruity workers, இப்ப இந்த மாயாவாதிக்கு கிடைக்கலனா இந்த கர்மி என்னது, புலன் இன்பங்களுக்காக வேலை செய்யுது fruity workers who are at most can aspire promotion to the higher heavenly planet, அவங்க ஆசைப்பட்டு அவங்க அதிகபட்சமா எங்க போக முடியும், சொர்க்கத்துக்கு தான் போக முடியும். சந்திரலோகம், சூரியலோகம், அந்த அந்த வட்டாரத்துக்கு தான் அவங்களால போக முடியும், அதிகபட்ச fruity. அப்ப இவங்களுக்குலாம் who at most how these fruity workers can understand you and how they can be described enjoying the happiness similar to the devotees happiness, how they can do that, right? அது மூலமா நாம வந்து செகண்ட் சாப்டர் we complete, alright? So நாலாவது சாப்டர் மண்டே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். devotional service surpasses all liberation, alright? அப்ப இதுலயே நம்ம என்ன தெரியுது, alright, இதுலயே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இப்ப பக்தி வசந்த பக்தி வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும், அப்ப இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறத நம்ம கவனிச்சோம்னா சாதனா பக்தியை தான் பேசிட்டு இருக்கோம், ரைட்? வைதி சாதனா இதை நம்ம செஞ்சா, அப்ப இப்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரூப கோஸ்வாமி ஒரு கிளிம்ஸ் கொடுக்கிறாரு, ராகா நுகால என்ன இருக்கு, ரைட்? அப்ப இப்ப வந்து என்னன்னா நாலாவதுல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் surpasses all liberation. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி வைதி சாதனா சட்டத்திட்டங்கள், இப்ப வந்து நம்ம ராகானுகா சாதனாக்கு போறோம். இந்த ராகானுகா சாதனால வந்துட்டு ஓகே, அது வந்து நாலாவதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் நினைக்கிறேன். ரிகார்டிங் டிவோஷனல் பிரின்சிபல் இல்ல இது இன்னும் டிவோஷனல்ஸ் டிஸ்சார்ஜிங் டிவோஷன், how to discharge, okay, how to discharge, okay, alright, evidence regarding devotional principle, further consider devotional principle, okay, technique of hearing and remembering. அப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா டிரான்சென்டன்ஸ், alright, இந்த இடத்துல வந்து சாதனா பக்தியை வந்து ஒரு 11th சாப்டர் மட்டும் போக நினைக்கிறேன். aspect of transcendental service, yes, spontaneous, okay, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டாவது இப்ப மூணாவது படிக்கிறோம், 3ல இருந்து 14வது அத்தியாயம் மட்டும் until chapter 14 we still going to talk about வைதி சாதனா பக்தி. அப்ப வைதி சாதனா பக்தி அவ்வளவு ஆழமா இருக்கா, வைதி சாதனா நம்ம முழுமையா நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். அப்புறம் 15th சாப்டர்ல இருந்து we going to start ராகானுக சாதன் பக்தி, 15வது சாப்டர், அதாவது ஸ்பான்டேனியஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பேஜ் 119. ஓகே, அப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஏறக்குறைய இன்னும் எத்தனை இருக்கு, இப்ப நம்ம முடிச்சது வந்து இப்ப நம்ம ஆரம்பிக்கிறது 37வது பக்கம், 38னா 118, ஏறக்குறைய ஒரு 190 பக்கம் இருக்கு. Alright, so we still got a long way to go. Alright, that means 118 minus 38, so we have another 80 pages. Alright, now we just done chapter 3, so we have still got another 80 pages until we complete Vaidi Sadhana Bhakti. So our goal is what? That we completely understand Vaidi Sadhana Bhakti. Then after that, after we have a complete understanding of Vaidi Sadhana, then now we are going to Raganuga Sadhana Bhakti in maybe 80 pages down the road. If 80 pages na, average we do around 5 pages a week, 15 pages. Just imagine how many pages how long we going to take? 15, 30, 60, 7, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Or இன்னொரு 5, 6 வாரம். You're going to take another 5 or 6 weeks for us to complete only Vaidi Sadhana. After that, we're going to go to Raganuga. And Raganuga is even more tastier. And after you go to Bhava, I don't need to tell. You're going to have a different kind of feeling. Right? So that's why thank you, Mataji, especially to really convince me to discuss Nectar of Devotion. I'm telling you, Nectar of Devotion is amazing book. Even in the கொஞ்சம் விஷயம் பேசுறது அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். இன்னும் ஆழமா பாஞ்சோம் நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம வந்து அந்த அமிர்த சிந்து, that means the ocean of devotionல நம்ம அதுல முழுக போறோம். We're going to get drowned into that
Okay, so we pray to our Guru Varga, our spiritual master, that all our learning in devotional service, especially Nectar of Devotion, becomes so intensified that let him come into our tongue and speak on our behalf. And at the same time, I also pray to all my spiritual master and all Srila Prabhupada and all our Guru Varga under this Gaudiya Vaishnava Parambara, that we understand the right thing, what we supposed to know in this thing, right? In this book. இதுல என்ன சொல்ல வராங்க அதை நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம குருவும் சரி, பிரபுபாத், நம்ம குரு வர்க்க கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில வர அந்த குரு வர்க்கத்திட்ட நம்ம வந்து வேண்டிக் கொண்டு நம்ம வந்து இந்த பயணத்தை தொடருவோம். சரியா? சோ ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு, நீங்க தமிழ் இப்படி பேசுறீங்க. நான் பேசிக்கிட்டே நான் யோசிக்கிறேன், என்ன வசனம் அப்படி பறன்னு பறக்குது. சில இடத்துல மூட்டு தான் பறக்கும், இல்லாட்டி மாய சிக்கிக்கும். Lord Sri Krishna came in you, Prabhu. Making you to talk. Making you to talk. இல்ல அப்பப்பதான் வரும் பாத்து. So whenever they ask me to give Tamil class, I will get stuck. தமிழ்ல மிக்ஸ் பண்ணி கேட்கறதுக்கு இன்னும் நல்லா புரியுது, இன்பமா இருக்கு. என்ன மாதாஜி? தமிழ்ல கேட்கறதுக்கு பிரபு தமிழ்ல மிக்ஸ் பண்ணி சொல்றீங்களா? இப்ப இதுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ் ரொம்ப பாய்ப்பீங்க, இப்ப தமிழ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மிக்ஸ் பண்றீங்க. நல்லா புரியுது பிரபு, நல்லா புரியுது, பிளஷரா இருக்கு. எஸ் எஸ் எஸ். தேங்க்ஸ் பிரபு. இல்ல எப்ப நான் உணர்ந்தேன்னா, சுவர்ணகாந்தி வந்துட்டு certain இங்கிலீஷ் வேர்ட் கேட்கும்போது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும்போது then I start to think I better combine in Tamil. சரி பிரபு, உண்மையா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு பிரபு எனக்குலாம். Thank you, Prabhu. Okay, my pleasure. Suvarnakanti, what are you doing? Are you a student or working? Prabhu, நான் வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் பிரபு. Unemployed. You are in Johor Bahru. ஆமா பிரபு, ஜோஹர். ஜோஹர்ல இருந்து ஈஸியா வேலை கிடைக்குமே. இல்ல பிரபு, கிடைக்கவே மாட்டேங்குது இருக்கு. இல்ல கிடைக்கும், ஆனா கிருஷ்ணா வந்து மறைச்சு வச்சிருக்காரு. ஆமா. So you finish your Nectar of Devotion, நல்லா ஆழமா தெரிஞ்சிட்டா, then you get a good job. ஏன்னா வேலைக்கு போனா you won't be sitting and studying this. Everything is Krishna's arrangement. வேற ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? பிரபு வைஷ்ணவ கிருபா பிரபு, காந்தி மாதாஜி, சத்குணா மாதாஜி, சரணா லட்சுமி மாதாஜி, கர்பியா சரஸ் மாதாஜி, வைஷ்ணவி கமலா, அது வச்சு ஓகே. All okay? Okay, Prabhu, so far. All okay, Prabhu, so far. Okay, Okay. yeah. Very clear, Prabhu. Thank you so much, Hare Krishna. All right. I'm so excited, so happy to hear that. So today is Friday. So our next session starts on Monday, same time. Then anything else? In the varam Sunday one is Ekadasi. Right? Since Ekadasi coming on Sunday, try to fast. Try to fast na. Try to minimize your food. Try to minimize. And those who are doing Sunday program is good. After that, utilize the whole day in studying the Sastra, Harikatha, and Nama Bhajan. It's ரொம்ப important, especially on Ekadasi day. It is Yogini Ekadasi. So, and those who are, because since not very actively involved, so please chant more the rounds. All right, those who are doing 16, try to hit 24. Those who are doing 24, 30, try to go 32. Those who are doing 32, try to do 48. And those who are doing 48, try to go 64. And those who are doing 64, try to go for 100. All right. So, we try to improve, especially on Ekadasi day. All right. So, on Ekadasi day, try to reduce your ritual, reduce all the rituals, all the thing, all reduce. Engage fully in Nama Bhajan and Harikatha. It's two very, very important. Yeah. Maybe you can gather some devotees to come to your house and study the Bhagavad Gita. On this day, maybe you can also utilize to chant the entire 700 verses of Bhagavad Gita, or you can chant Hare Krishna and Mari. So, matta commitment la nariya korchirunga. Sunday is the day, okay, is holiday, try to reduce all the other commitment. And since it's falling on a public holiday, so adinala vandittu make full use of this environment to engage in sadhana bhakti. Right? So, until then, have a beautiful day, beautiful weekend, very spiritually enriched weekend. I wish you all the best. And if I say anything that I've heard someone, please kindly forgive me. Whatever I said, I simply repeated what I've heard from our Guru, Sadhu, and Sastra. Right? Because nothing of this is my opinion. Like just Mataji said, oh, the way you speak is nice. No, I didn't speak. I just simply imitate. I'm just a parrot. Nothing, there's no credit goes to me. All credit goes to my spiritual master and Srila Prabhupada and the entire Guru Parambara.
and all the Vaishnava Thakurs that has been inspiring me and aspiring me to study this book more and more in depth. Until we meet again on Monday morning, have a beautiful weekend. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyevacha paditanam pavinebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Have a nice day. Gauranga.